Yes, sir. Mailadurai. Mailadurai. 7 hours lines. 1 hours bus ஆயிடும். ட்ரெயின்னா எனக்கு 1 hour தான். 3:30 கிளம்புனா 4:30 போகும். நல்லா வந்தா ரெண்டாவது எனக்கு லீவ் இப்ப தேவைப்படல. தேவைப்படும் 2 நாள் 3 நாள் எடுத்துட்டு நீங்க 2 பேர் போலையா? ஓகே நீங்க டிக்கெட்டை பார்த்தா யாருக்குமே போக மனசு வரல. அதான் சார் நாங்க வந்து கார்ல போலான்னு தான் ஆக்சுவலா பிளான் பண்ணோம். அப்புறம் குழந்தைங்களை எல்லாம் வச்சுட்டு வாய்ப்பு இல்லை, அதனால விட்டாச்சு. வீடியோ பார்த்தது தேவையா இருக்கு. கன்வெர்ட் ஆகுது பட் காசு கேட்பானே கன்வெர்ட் ஆகிட்டு டவுன்லோட் இந்த சிஸ்டத்துல இல்லையோ எதுலையுமே அவங்ககிட்ட இருக்காது. எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் சார். பேசுறதா ஆமா ஆகும்ல. ரொம்ப லேட்டா ரெண்டுமே தேவையா ஒண்ணுதான் ஒன்னு செல்வா வேலையா? ஆமா 5 பேர் மட்டும்தான் இருக்கும். சார் சுதர்ஷன் சார் ரெண்டுமே பண்ணிடலாமா? எதுல இருக்கும்? ஓகேவா மேம்? ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்களா? चलो वेरी गुड मॉर्निंग. வெஸ்ட் பேப்பர் கையில இருக்கா? நம்ம பின்னாடி உட்காந்துருக்க தம்பியோட சேர்ந்து உட்காந்துரு. ஃபைன். வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே இன்னைக்கு வந்து 150 கொஸ்டின்ஸ், நாளைக்கு 150 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ 300 கொஸ்டின்ஸ் எக்கானமில கவர் பண்ணணும். ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கன்சிடர் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ருப்பி டிப்ரிசியேஷன் in India. If that is generally, read the options and give me the answers. We'll take our time. Now 1 minute எடுத்துக்கங்க. Question என்னன்னு படிச்சுட்டு give me the answer. If you couldn't come into the right answer, I will give you the right answer. என்னவா இருக்கும்? Rupee depreciation க்கு effect என்ன? The effect of rupee depreciation in India is that it generally increases the export, increases the aggregate demand for domestically produced goods, increases the rate of inflation in India. Exports increase ஆகுமா? Yes.
எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் தி அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிக்லி ப்ரொடியூஸ்ட் குட்ஸ், அது ப்ரொடியூஸ் அதிகமாகிறதுனால தானே எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கான பாசிபிலிட்டி வருது. ஸோ செகண்ட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் இன் இந்தியா. Yes, yes, all three factors are true. So the option is D, 1, 2, and 3. Aggregate demand for goods increase ஆகுது அப்படின்னா obviously the prices also might go up. So inflation also increases. The next one. Second question. Which among the following statements is correct with reference to the impossible trinity? Impossible trinity na all three cannot exist simultaneously. So இந்த இடத்துல மூணு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. Read the options and give me the answer. எது வந்து மூணுமே at a timeல ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது. That is the impossible trinity in economy. Any options? Option A, அடுத்து. Option A, it states that a country cannot maintain the goal of free capital flows, a stable financial market, and low inflation at the same time. இல்ல, that is not impossible trinity. A இல்ல, option இல்ல. அடுத்து. That is possible. ஒரு stable financial market-உம், low inflation-உம், free capital flows-உம் possible. Central bank cannot maintain a fixed foreign exchange rate and low inflation at the same rate. No. இதுதான் நம்ம வந்து objective-ஆவே வச்சிருப்போம் to attain this. So this is also possible. ஒரு low inflation-உம் ஒரு fixed foreign exchange-உம் இருக்கிறது வந்து ஒரு stable government-க்கான objective. இதைதான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். So C-யும் இல்லை. The answer would be option B. It is not possible to maintain the goals of free capital flows, fixed exchange rate, and an independent monetary policy at the same time. ஃப்ரீ கேபிட்டல் ஃப்ளோஸும் ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் இருந்துச்சுன்னா மானிட்டரி பாலிசி இண்டிபெண்டா இருக்காது. இட் வில் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ். இது ஃப்ரீ கிடையாது. ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் இண்டிபெண்டன்ட் மானிட்டரி பாலிசியும் இருந்தா ஃப்ரீ கேபிட்டல் ஃப்ளோஸ் பாசிபிள் இல்லை. நான் அடுத்த காம்பினேஷன் ஃப்ரீ கேபிட்டல் ஃப்ளோஸ் இண்டிபெண்டன்ட் மானிட்டரி பாலிசியா இருந்தா ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இருக்க முடியாது, ஒரு ஃப்ளோட்டிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் தான் இருக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் தி தெரிஞ்சு எடுத்துக்காங்க. திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் தி இம்பாசிபிள் ட்ரினிட்டி in economy. Okay, capital flow, exchange, fixed exchange rate, and independent monetary policy. Which one of the following statements best describes the term Laffer curve? Laffer curve. There are so many curves, Chestnut curves, Phillips curves. So economy la irukkudiya mukkiyamaana curves என்னென்னங்கறத தெரிஞ்சிருக்காங்க. What it relates to. So இதுல Laffer curves relates to Laffer curve in economy relates to option A, B, C, D. Tax rate and revenue. This is a curve which is drawn between tax rate and its revenue. The option is C. Tax revenue is maximum when the taxes are fixed at the optimal rate. So Laffer curve draws the relationship between tax rate and revenue. So the tax revenue is maximum when the taxes are fixed at the optimal rate. Question number 4. If the tax multiplier is 1 in an economy, then 1% tax cut will lead to. Tax multiplier na enna therida? What is tax multiplier? ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கொடுத்தா அது அது வந்து என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது. அப்போ ஒரு டாக்ஸ் மல்டிப்ளையர் 1 ஒரு எக்கானமில அது 1% டாக்ஸ் கட்ட லீட் பண்ணுது அப்படின்னா அது ஜிடிபியில எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்? இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா டிக்ரீஸ் பண்ணுமா? டாக்ஸ் கட் அண்ட் டாக்ஸ் மல்டிப்ளையர் 1னா இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும், ஜிடிபியை பூஸ்ட் பண்ணும். இதுதான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான். கண்டிப்பா ஜிடிபியில சேஞ்ச் வரும். இட் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ். ஸோ 1 டாக்ஸ் மல்டிப்ளையர் 1% டாக்ஸ் கட்னா இட் இஸ் 1% பூஸ்ட் இன் ஜிடிபி. ஆப்ஷன் ஏ, 1% பூஸ்ட் இன் ஜிடிபி.
Question number 5. Which among the following conditions, above conditions, lead to the emergence of inflationary gap in an economy? Increase in the aggregate demand, increased government expenditure, lower levels of levels of employment, which would lead to the emergence of inflationary gap. All வராது. Third option வராது. First and 2, only 2. See, inflationary gap will occur at the full employment. Not at the lower levels of employment. So full employment இருக்கு அப்படின்னா then there would create a inflationary gap. So options for answer for question number 5 is B, only 2. GDP deflator. GDP deflator UPSC question. PYQ ல அதிகம் reflect ஆன question from economy basics concepts na GDP deflator தான். So while the GDP deflator includes only domestic goods, the consumer price index includes both domestic and foreign goods. Yes or no? While the GDP deflator measures the price of a fixed basket of goods and services, the consumer price index measures the prices of all goods and services. சரி, கன்சியூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்ல எல்லா குட்ஸையுமா மெஷர் பண்ணுவோம், பேஸ்கெட் ஆஃப் குட்ஸ் தான் மெஷர் பண்ணுவோம். எஸ்மா. ஸோ திஸ் CPI measures a fixed basket of goods and services, and the GDP deflator measures the prices of all goods and services. So the second statement has been swapped with the CPI and GDP inflator, and the first statement is true. While the GDP inflator includes only domestic goods, the consumer price index includes both domestic and foreign goods. So the right answer is 1 only. Option A, 1 only. இது வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிருக்குன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் மாறி இருக்கு, ஸ்வாப் ஆயிருக்கு. கொஸ்டின் நம்பர் 7. உங்களுக்கு ஓட்டு இல்லையாமா? எல்லாருக்கும் ஊர்ல இருக்கிற ஓட்டு தானே. Consider the following pairs: inflation type and their characteristics. Read through and give me the option. Stagflation, skewflation and reflation. Stagflationங்கிறது stagnation plus inflation படிச்சிருப்பீங்களா? அதான stagflation. So what is stagflation? The economic growth is stagnant and the inflation rate is very high. So economic contraction in 2 consecutive quarters, no. First one obviously wrong. Stagflation அப்படிங்கிறது low economic growth, high unemployment and high inflation. Okay, economic growth is stagnant, whereas the unemployment rate and inflation rate is high. That's stagflation. So first statement obviously wrong. Skewflation is a simultaneous occurrence of inflation and deflation. Is that true? See, skewflation is where lopsided inflation. So inflation is there, but inflation is not for all goods. So deflation is another term. Deflation வந்து அதே prices வந்து இன்க்ரீஸ் இருக்குன்னா அது இன்ஃபிளேஷன் சொல்லுவாங்க. பிரைசஸ் குறைஞ்சா அது டிஃப்ளேஷன் டைரக்டா ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாது. என்ன சொல்றேன் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ ஒரு n number of goods இருக்குன்னா certain number of goods the prices may be high, for certain number of goods the prices may be low. So this is a lopsided inflation. So it cannot be stated as simultaneous occurrence of inflation and deflation. No, that is not how we understand skewflation. So certain goods have higher price and certain goods have a relatively low price. So skewflation is lopsided. Lopsided na theriyudha? It is not uniform. Okay, lopsided inflation. Third statement, reflation. Reflation, slow growth and high unemployment rate. Yes. So the third match is true. So the answer is A, 1 only. Only the third one is correct. First two are
wrong characteristics. They have matched with the wrong characteristics. Again, higher tax to GDP ratio, PYQ. Tax to GDP ratio பத்தி நிறைய questions வந்திருக்கு UPSC. Now try to understand, answer the question. Higher tax to GDP ratio அப்படிங்கன்னா என்ன? It increase in the current account deficit, increase in the general price rise, decrease in the borrowings, decrease in the capital formation. Tax to GDP ratio. இது ஹையா இருக்கு அப்படின்னா they are relying low on borrowings. So yes, the option C, decrease in the borrowings. A higher tax to GDP ratio denotes option C, a decrease in the borrowings. Consider the following. How many of the above steps can be taken by the government or central bank to tackle inflation? So inflation is such an important topic for UPSC. How to control or how to reduce inflation ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்கணும். So given options, decreasing the repo rate, increasing the tax rate, decreasing public expenditure, increasing the import duty on raw materials. What are the possible ways inflation can be controlled or to reduced? Only இல்ல, only one. Bank தான் first. பேங்க் தான் சென்ட்ரல் பேங்க் எடுக்கிறது. என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் பாசிபிள்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு. ஏன்? ரெப்போ ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணா அது என்ன பண்ணும்? இதோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், குட்ஸோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இன்ஃபிளேஷன் சொல்லும் போதே லிட்டில் குட்ஸ் சேசட் பை மோர் டிமாண்ட் இல்லையா? அப்போ ஃபர்தரா டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி ஸ்டெப்பை எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ டிக்ரீசிங் ரெப்போ ரேட் எடுக்காது. இன்க்ரீசிங் தி டாக்ஸ் ரேட் பாசிபிளா? எஸ் எஸ். இன்க்ரீசிங் டாக்ஸ் ரேட் அப்பதானே அது லிக்விடிட்டி குறைவு பண்ண முடியும். செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ட்ரூ. இன்க்ரீசிங் தி டாக்ஸ் ரேட். டிக்ரீசிங் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்? எஸ் எஸ். இன்க்ரீசிங் இம்போர்ட் டியூட்டி ஆன் ரா மெட்டீரியல்ஸ்? இம்போர்ட் டியூட்டி ரா மெட்டீரியல்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது காஸ்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணும். குட்ஸோட காஸ்ட் இல்ல குட்ஸோட பிரைசஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். Therefore, this does not increase or does not decrease your inflation per se. So என்னோட first option and fourth option வராது. Only 2 and 3. So the option is option B. Only two options can help in tackling the inflation. First one, it will increase the demand, and the fourth one, it would increase the price. Either way, it will affect the inflation process. Okay. Question number 10. Deflation refers to a sustained decrease in the general price level of goods and services in an economy, leading to a negative inflation rate. Yes or no? Is that deflation or a definition? Yes. Disinflation refers to a slowdown in the rate of inflation. Inflation தான் நடக்குது, ஆனா increasing rate கம்மியா இருந்தா அது என்ன சொல்லுவோம்? Disinflation னு சொல்லுவோம். Both disinflation and deflation are characterized by overall decrease in the inflation rate. Yes, yes. So all the options, all the statements are true. Option D, 1, 2, and 3. Deflation and disinflation. Inflation targeting. Consider the following statement with regard to inflation targeting. Reducing the inflation, inflation targeting, or minimizing to a required bracket. It is notified by the central government in consultation with the Reserve Bank of India. India follows the flexible inflation targeting to maintain price stability. கண்டிப்பா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வித் கன்சல்டேஷன் ஆஃப் ஆர்பிஐ தான் இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆப்வியஸ்லி ரைட். நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்றோம்? ஃபிக்ஸ்டு இன்ஃபிளேஷன் டார்கெட்டிங் இல்ல ஃபிளெக்சிபிள் இன்ஃபிளேஷன் டார்கெட்டிங்? Flexible inflation targeting. Target of 4 plus or minus 2%. So we have a flexible inflation targeting to maintain price stability. Both the statements are true. Option C, 1 and 2. வராது. இன்ஃபிளேஷன் டார்கெட்டிங்னு போகும்போது பிஸ்கல் பாலிசி, மானிட்டரி பாலிசி ரெண்டுமே கவர்மெண்ட் வந்து இன் கன்சல்டேஷன் வித் தானே ரிசர்வ் பேங்க். ரிசர்வ் பேங்க் cannot act individually. First statement is true. Second statement is also true. Question number 12. Consider the following statements. A progressive income tax acts as an automatic stabilizer in an economy.
A progressive income tax makes consumer spending less sensitive to fluctuations in the GDP. Yeah. Yes, because it acts as a stabilizer, progressive tax. அது ஏன் அப்படின்னா it makes sure the consumer spends very less sensitive. They make the consumer spending in adjustment with the fluctuations in GDP. So both the statements explains, sorry, the second statement explains the first statement. So option A. Now, stamp duty, registration fees, motor vehicle tax, security transaction tax, corporation tax. How many of the above form part of state-owned tax revenue? இதெல்லாம் யூனியன் டாக்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டேட் டாக்ஸ்னு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போதும். ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ், மோட்டார் வெஹிக்கிள் டாக்ஸ், செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ், கார்பரேஷன் டாக்ஸ். கார்பரேஷன் டாக்ஸ் யூனியன்ல வரும். வேற எதுனா யூனியன்ல வருமா? Security transaction tax union. So the last two would fall under the union tax category. The remaining three, stamp duty, registration fee, and motor vehicle tax are part of state-owned tax revenue. Question number 14. With regard to inflation, which of the following statements are correct? Core inflation excludes products with the volatile prices. Yes, both goods and services are included in the headline inflation. Core inflation is measured to study the long-term trend in the price rise. All three. Core inflation deals with the products. Core inflation is your food and fuel. These are the products with the volatile prices. So yes, and both goods and services are included in headline inflation. Core inflation is measured to study the long-term trend in price rise. All the statements are true. Option D. Fiscal glide path. The context of India's public finance. Which one of the following best describes the term fiscal glide path? என்னவா இருக்கும்? Options read பண்ணிட்டு match பண்ணிப்பார். Fiscal glide path. A strategy to increase government spending gradually. A strategy to increase tax revenue. A strategy to reduce inflation by controlling money supply. A strategy to gradually reduce the fiscal deficit over time. ரொம்ப கன்வின்சிங்கா இருக்கிற ஆன்சர். அப்ப அது எப்படி இருக்கும்? இல்ல, it is true. A strategy to gradually reduce the fiscal deficit over time. That is your fiscal glide path. Poverty trap. Question number 16. Which one of the following best describes the situation of poverty trap in an economy? The vicious cycle of poverty nalla padichirpinga illaya? Yes, read through the statement and pick the right one, most appropriate one. B. Where option irka? All agree with B? A spiraling mechanism which forces people to remain poor without allowing them to escape it. Yes, option B. Poverty trap. It is a long passage and there are 3 gaps. Ingo dash irukku, ingo dash irukku, ingo dash irukku. You need to match these words. The words are quite firing, quite quitting, and moonlighting. இது மூணும் என்னன்னு தெரிஞ்சா அந்த இடத்துல மேட்ச் பண்ண முடியும். Read through the passage, take your time. ஒரு மாடர்ன் ஒர்க் பிளேஸ் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா, it is just doing bare minimum work to be employed and meeting performance expectations. அது என்னவா இருக்க முடியும்? Quite firing, quite quitting, moonlighting. இல்ல moonlighting வராது. ஸோ ஆப்ஷன் சி இல்ல. ஒன்னு என்ன தெரியுமா? ஒன்னு இப்போ உங்களுக்கு நம்ம ஜாயின் ஜாப் பண்ணிருக்கோம், கிளாஸ் எடுக்கிறது தான் வேலை. ஆனா வேலையே கொடுக்காம கிளாஸே கொடுக்காம வச்சிருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வருவோம், கொடுக்குற கிளாஸ் எடுப்போம், போவோம். இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப். ரெண்டாவது என்ன? while dash is where unfavorable conditions compel people to resign on their own. So our atmosphere will be created where I would be forced to resign.
இந்த வேலை பார்க்கறதுக்கு நம்ம போலாம், கிளம்பி போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அட் லாஸ்ட் என்னன்னா, it is also practice of dash quite common these days where employees having a second job typically secretly while keeping the primary job. அதான் மூன் லைட்டிங். கேஸ் லைட்டிங் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரி மூன் லைட்டிங் என்ன, ஐ ஹாவ் அ செகண்ட் ஜாப் பட் ஐ கீப் இட் வெரி பிரைவேட்லி ஆர் சீக்ரெட்லி. ஸோ மூன் லைட்டிங் would be your last option. Option C. இதான் குவைட் குவிட்டிங். நான் அதாவது என்னன்னா பேர் மினிமம் அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மினிமம் ஒர்க்கை பண்ணிட்டு என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லாம வேலை வந்தேன், ஏதோ வேலை பார்த்தேன் போனேங்கிறது குவைட் குவிட்டிங். They will make an atmosphere that I will be forced to resign from the job. That would be quite firing. And last one is moonlighting, where I have a second job, but I'll keep it very secret. So the answer is C, quite option C. Okay. 10 question, sorry, 18, question number 18. A household is considered deprived if it fulfills how many of the above criteria as per the National Multidimensional Poverty Index? National Multidimensional Poverty Index is given by Niti Aayog. And we have 12 indices, 12 indicators, National Multidimensional Poverty Index. Multidimensional Poverty Index is given by UNDP with OPHI, and they have 10 indices. So global level we have 10 indices. 10 indices. Okay. National level we have 12 indices. So there are 3 indices given. 3. A member of the household aged 10 years or older has completed 6 years of schooling. A primary source of cooking fuel is dung, charcoal, or wood. A man between the ages of 15 to 54 is found to be undernourished. And 4th, no household member has a bank account. இது எதெல்லாம் multidimensional poverty index கீழே வரும்? One, three, four. Yeah, second one என்ன, primary source of cooking fuel is dung. Current situation வச்சு பேசாதீங்க. நம்ம இப்பதானே எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணோம், எல்லாருக்கும் குக்கிங் கேஸ் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணதா பேசணும். ஏன்னா சார்கோல் வுட் குக்கிங் ஹேஸ் சோ மெனி இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டு தி ஹெல்த் ஆஃப் உமன். All four. As I told you earlier, there are 12 indices. So there are different set of criteria which will make a multidimensional poverty index. So all 4 is the answer. Consider the following information. The countries who, despite economic growth and falling poverty rates, are never able to become high income countries. Okay, economic growth இருக்கு, poverty rateம் குறைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு, அப்படினாலும் கூட ஒரு high income countries மாற முடியாததுக்கு reason. The countries என்னென்ன explain பண்ணுவாங்க, these type of countries. They trapped in poverty paradox, experiencing secular stagnation, facing a middle income trap, undergoing premature deindustrialization. எதுப்பா இன்னொன்னு ஆப்ஷன் என்ன யாரு வந்தது? Secular stagnation. No. That is C. Middle income trap. High income க்கு மூவ் ஆகாதது காரணம் we are falling into the middle income trap. Middle income trap na என்ன first? ஸ்டேபிளா இருக்காது தாண்டி நம்மளோட கன்சம்ஷன், நம்மளோட இன்கமும் கன்சம்ஷனும் ட்ராப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம சம்பாதிக்கிறது பூரா நம்மளோட கன்சம்ஷனுக்கே சரியா போயிடும். ஸோ அது வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது, இல்ல அதிகமா சேவ் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டுக்குள்ள மாட்டினதுனால தான் என்ன ஆகுது, ஒரு ஹை இன்கம் கண்ட்ரிஸா மாற முடியல. திஸ் இஸ் யோர் மிடில் இன்கம் ட்ராப். ஸோ ஃபேசிங் ஆ மிடில் இன்கம் ட்ராப். Question number 20. Consider the following statements regarding poverty estimation. The poverty gap is the average of the difference between income of the richest and the poorest in the economy. The poverty line is a monetary measure of the minimum consumption of goods
a household needs to obtain to adequately meet its basic needs. Rich ஓட highest income poor ஓட low income இவங்க ரெண்டு பேரோட கேப்ப என்னன்னு சொல்லுவோம்? இதுதான் பாவர்ட்டி கேப்பா? புவர்ல பாவர்ட்டிங்கிறது பேசிக் நீட்ஸை வச்சுதான் அசைன் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுக்கு கீழே வரவங்கள தான் வந்து பாவர்ட்டி கேப்னு ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். இது என்னன்னா திஸ் இஸ் இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி. இந்த ரிச்சோட இன்கமும் புவரோட இன்கமும் உள்ள கேப்புங்கிறத இன்கம் இன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதை பாவர்ட்டி கேப்னு ரெஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ட்ரூ. எஸ், பாவர்ட்டி லைனுங்கிறது ஒரு மானிட்டரி மெஷர் லைன். இந்த அமௌண்ட்டோட அவங்களோட இன்கம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களால கண்டிப்பா பேசிக் நீட்ஸை மீட் பண்ண முடியாது. அப்படி பேசிக் நீட்ஸை மீட் பண்ண முடியாதவங்கள மோஸ்ட்லி நம்ம பிலோ பாவர்ட்டி லைன் ரெஃபர் பண்ணுவோம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி, 2 only. First one இது பாவர்ட்டி கேப் இல்லை, இது இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி. चलो, types of unemployment and examples. Which of the following pairs are rightly matched? Cyclic, seasonal, structural, frictional. I hope you all read this type of unemployment, right? Yes. Agriculture. Layoffs in agriculture during post-monsoon lean phase. Agriculture has what type of unemployment? Seasonal unemployment, and the other one which Indian agriculture faces. Indian agriculture, one prominent one is seasonal. ஏன்னா rain-fed agriculture. So எப்போ agriculture phase இருக்கோ அப்பதான் employment இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு layoff phase இருக்கும் post-monsoonல. Yes. அது இல்லாம agriculture, Indian agriculture also face disguised unemployment. So this is seasonal. Job loss due to global economic slowdown. Cyclic. ஏன்னா ஜென்ரலாவே ஒரு cycle of economic growth, economic slowdown நடக்கும்போது we have a cyclic unemployment. Structural. Job loss due to the implementation of advanced automation. This is structural. Frictional. An engineer actively looking for a job after quitting from a previous one. This is your frictional unemployment. So the second, third and fourth one are rightly matched. So the answer is only 2, 3 and 4. With regard to the rotational panel scheme in the periodic labor force survey, which of the following statements are correct? The sampling frame for both rural and urban areas will remain unchanged for every 2 years duration. Each selected household is surveyed 4 times across 4 consecutive months. Monthly estimates will be generated for successive months without any break in the series starting from the 4th month. இத பத்தி எனக்கு எந்த ஐடியாவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே. What is rotational panel scheme in periodic labor force survey? By looking at the options, we could clearly see only all 3 statements are true or any one of them is wrong. Yes or no? இதான் ஒரே possibility. ஜென்ரலாவே ஒரு சர்வேன்னு நடந்தா எப்படி நடக்கும்? Read the second statement. Each selected household is surveyed 4 times. ஒரு சர்வே பண்றாங்க இல்ல 1 year frame எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி எடுத்தா 4 times சர்வே பண்றாங்க 4 consecutive months. Every month சர்வே பண்ண முடியுமா? என்ன சொல்ல வரேன்னு முடிஞ்சுக்க முடியுதா? ஒரு லார்ஜர் சர்வே பண்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு டைம் கேப் இருக்கணும்ல, இந்த சர்வேக்கும் அடுத்த சர்வேக்கும். அப்படி இல்லை நான் 4 consecutive months எடுக்கிறேன்னா என்னோட சர்வே எப்படி இருக்கணும்? every 12 இருக்கணும்ல, every month survey மாதிரியாச்சும் இருக்கணும்ல. By simple logic, if you know the answer you can go, rightly you can go. இல்லனா each selected household is surveyed 4 times across 4 consecutive months. எந்த இடத்துலயோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்மேட்ச் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா it is well and good. இது 4 consecutive months இல்ல 4 quarters. So ஒரு வருஷத்துல 4 தடவை 4 quartersல once அந்த மானிட்டரிங் survey நடக்கும். ஓகேவா? So survey 4 times across 4 consecutive months, it is 4 quarters. So about the rotational panel scheme, about the periodic labor survey, force survey, இதெல்லாம் ஒன்னு read பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. The answer is எதுப்பா? C. 1 and 3. Options 1 and 3.
23. India is said to be at the inflection point of its demographic transition. The proportion of the working age population is expected to peak by 2030. எது கரெக்ட் எது தப்பு? இயர் வந்துட்டு வேற. It's approximately 2041. 40s மேல 2040 மேல தான் we are attaining the working population, proportion of working population at its peak. What is inflection point? Inflection point ங்கிறது ஒரு a point where the change of direction or the shift is very evident. அந்த மாதிரி நடக்கிறதா இன்ஃப்ளிக்ஷன் சொல்லுவோம். நம்ம டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன் த தியரி அதுல ஒரு இன்ஃப்ளிக்ஷன் பாயிண்ட்ல பிரசன்ட்ல இருக்குமா? எஸ். அது நம்ம ஒரு இயரை வச்சு சொல்ல முடியாது, அந்த ஃபேஸை வச்சு சொல்லணும், அந்த ஸ்டேஜஸை வச்சு சொல்லணும். ஸோ ஸ்டேஜ் 3 and 4 இல்ல ஸ்டேஜ் 3 முடிஞ்சு 4 இந்த கேப்ல தான் நம்ம இருக்கோம். சரியா? ஸோ வி ஆர் செட் டு பி அட் தி இன்ஃப்ளிக்ஷன் பாயிண்ட். வாட் ஆர் தி டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன்? இந்த மாதிரி கர்வ் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. 2 important curves: population growth, mortality growth graph, population total population growth. So we are at an inflection point. Yes, we are undergoing a change in terms of demography, or shift, or evident shift from a previous pattern. That's inflection point. Not necessarily an extreme point. Inflection ங்கிறது ஒரு extreme point ஆ இருக்கணும்னு அர்த்தம் இல்ல, ஒரு transition, evident transition from one phase to another, இல்ல one direction to another. That's inflection. So second statement, first statement is true. The second statement is false. It is not by 2030. It is approximately around 2041. So the answer is C. Option C, statement 1 is correct, 2 is incorrect. Okay. இது படிங்க, இதுக்கு ஆப்ஷன் எதனா ஆன்சர் பண்ண முடியுதா பாருங்க. What the passage talks about. These are important laws and paradox in economy. Angel's law, Bennett's law, Giffen paradox, Matthew effect. In many Western countries, the inexpensive Irish potato historically served as the primary staple food. But as income rose, consumers shifted towards wheat, which was considered a costlier and more desirable cereal. Similarly, in Asia, diets moved from coarse grains and root crops, cassava and sweet potato, to rice and wheat as household incomes increased. Angel's law. Angel's law also talks about food and pattern of food change in price rise, but it is not actually what we discussed in the passage. This is option B. No. Bennett's law. இது என்ன நடக்குது? கொஞ்சம் கையில காசு வந்தோடனே நான் என்ன இதெல்லாம் சாப்பிடுறீங்க, நம்ம அதை சாப்பிடுவோங்கிற மாதிரியான ஒரு ஷிஃப்ட். ஸோ அவங்களோட இன்எக்ஸ்பென்சிவான ஐரிஷ் பொட்டேட்டோல இருந்து அவங்க மாறுறாங்க. சிமிலர்லி ஏஷியால என்ன நடக்குது? கோர்ஸ் கிரெயின்ஸ், ரூட்ஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன மாறிட்டோம்? ரைஸ் அண்ட் வீட்டுக்கு மாறிட்டோம், ஸ்டேபிள் ஃபுட்டா. Now write down Angel's law. Angel's law, as household income rises, the proportion of income spent on food declines. I repeat, as household income rises, the proportion of income spent on food declines, even if absolute spending on food increases. Even if absolute spending on food increases. So what it talks about, what is Angel's law? Angel's law ங்கிறதுனா, இப்போ எனக்கு சம்பளம் வந்து 100 ரூபாய் அப்படின்னா நான் எவ்வளவு ஃபுட்டுக்கு ஒதுக்குவேன்? சம்பளம் ஒரு 15 to 20%, இல்ல நான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு 30% ஆஃப் இன்கம் நான் யாருக்கு ஒதுக்குவேன்? ஃபுட்டுக்கு. இப்போ என்னோட இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, மேபி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா என்னோட ஃபுட்டோட ஸ்பெண்டிங் அப்சல்யூட் நம்பர்ஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் கூட the proportion would be relatively low. எஸ், ஏன்னா அவர் 3 வேளை இவ்வளவுதான் சாப்பிட முடியும், இவ்வளவுதான் என்னால ஃபுட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ இந்த தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா என்ன உங்களோட ஏஞ்சல்ஸ் லா. சோ ஈவன் இஃப் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் இன்கம் இன்க்ரீசஸ், த ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்பெண்டிங் வுட் டிக்ளைன். 30% இருந்தது, இந்த நம்பர் இதோட அப்சல்யூட் நம்பர் எடுத்து பார்த்தா மேபி ஒரு 20% தான் நான் அடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். Even if the amount spent is more,
the percentage I spent on the proportion with my increasing income would be low. I'm spending very little on my food. Fine. Next, Giffen paradox. Giffen paradoxங்கிறது it largely talks about என்னன்னா இந்த கோல்டு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, கோல்டு எல்லாம் என்ன ஆகும், அதோட பிரைஸ் கூட கூட அதோட டிமாண்ட் கூடுமா குறையுமா? கோல்டோட பிரைஸ், கோல்டு பிரைஸ் கூட நீங்க நகை கடைக்கெல்லாம் ரீசெண்டா போவே இல்லையா? இந்த அக்ஷய திருதி ஒண்ணு வந்தது ஒரு 2 to 3 days பேக். காய்கறி கடை மார்க்கெட்டை விட கூட்டம் கூடுதலா இருக்கு நகை கடையில. பிரைஸ் இன்னும் கூடிடுமோ, அப்ப இப்ப வாங்கி வச்சுக்கலாம், இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுமோ இப்ப வாங்கி வச்சுக்கலாம்னு, ஈவன் தோ கோல்டு பிரைஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங், த டிமாண்ட் ஃபார் கோல்டு இஸ் இன்க்ரீசிங். இது வந்து லா ஆஃப் டிமாண்டுக்கு ஆப்போசிட். இதுதான் கிஃபின் பாரடாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலாவே பிரைஸ் ரைஸ் கூட கூட அதோட டிமாண்ட் கொஞ்சம் குறையும். ஆனா சம் குட்ஸ், சம் volatile goods are there where increasing the prices also pushes your demand for that good. Example, best example is your gold jewelry. Okay, right on. The Giffen paradox is a situation. It is a situation where demand for good increases. It is a situation where demand for goods increases as its prices increases. As its prices increases. So price increase ஆக and the goods ஓட demand increase ஆகுது. Comma, contrary to the law of demand. Contrary to the law of demand. And the last one, Matthew effect. Matthew effectங்கிறது என்ன? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் Matthew effectங்கிறது என்னன்னு. Matthew effectங்கிறது, of course, it is not named after the sociologist who termed the effect. It is named after the biblical verse. Matthew, Gospel of Matthewங்கிற ஒரு biblical verseல இருந்து வரும். The rich gets richer and the poor gets poorer. இதுதான் Matthew effect. The rich gets richer and the poor gets poorer. Okay, 25. Question number 25. Gini coefficient. Easy statements தான். எங்க mistake இருக்குன்னு identify. எதுலமா? ஆமா. வெப்ளின் குட்ஸ்ல யார் யாரெல்லாம் வருவா? லக்ஸரி குட்ஸ்ல இதுவும் ஒரு கோல்டும் வரும். அந்த குட்ஸ் பேர் தான் வெப்லின் குட்ஸ், அந்த பாரடாக்ஸ் பேரு கிஃபன் பாரடாக்ஸ். அந்த குட்ஸை பத்தி தான் பேசணும் ஸ்பெசிபிக்லி. பட் அந்த குட்ஸ் மட்டுமே இருக்க முடியாது இல்ல, அதனால அந்த என்டையர் பாரடாக்ஸை கிஃபன் பாரடாக்ஸ் ரெஃபர் பண்றோம். ஓகே, चलो. With reference to Gini coefficient index, consider the following statements. It increases the number of people in absolute poverty. Sorry, it measures the number of people in absolute poverty. India's Gini coefficient have been consistently falling since 1991 economic reforms. Income inequality is higher in rural India as compared to urban India in the last decade. Two தப்பு. Yeah, India's Gini coefficient has been consistently falling since 1991 economic reforms. No, consistently word is false. Of course, there is some falling phase and there are some scenarios where there is a change in the Gini coefficient. Okay, second statement wrong. First statement, it measures the number of people in absolute poverty. Is that true? First one. Question. Statement one. Gini coefficient measures income inequality. It will not give an absolute number who are under poverty. Poverty கீழ இருக்கிறவங்களோட total number Gini coefficient index வச்சு எடுக்க முடியாது. We can measure the inequality differences. எவ்வளோ income difference இருக்கு அப்படிங்கறத measure பண்ண முடியும். First statement is wrong. Second statement is wrong. Read the third one. Income inequality, urban area, rural area. யார்ல இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி அதிகமா ரொம்ப எவிடென்ட்டா தெரியும்? அர்பன்ல. So urban inequality would be greater than the rural inequality. So what is given here is higher in rural India as compared to urban India ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So third statement is also wrong. So the answer is none of the statement given above
about Gini coefficient are true. Option D, none. Easy term. Labor force ன்றது என்ன? Economy தான். In an economy, the labor force best refers to which of the following? இன்னும் 2 ஆன்சர் வரலையே. எதனா ஒரு நம்பர் சொல்லு, அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைட் ஆன்சர் சொல்லலாம். See, working age population which is either employed or actively seeking employment is your labor force. Question number 27. Real GDP is considered a better measure for comparing economic growth across years. It eliminates the effect of price level changes by using constant prices. Right? Real GDP and your nominal GDP adjusted with inflation. So price level changes using constant prices. So therefore, real GDP gives a better measure of your economic growth. So 2 explains 1. So option A. UNDP's Human Development Index does not include which of the following indicators? There are 3 primary indicators. So we have 4 given. Life expectancy at birth, gross national income per capita, mean years of schooling, infant mortality rate. Mean years of schooling இருக்கு. D, option D. Infant mortality rate per se கிடையாது. Expectancy talks about life expectancy, per capita income and the years of schooling. Health, education, இது எல்லாமே இந்த பேசிஸ்ல தான் கவர் ஆகும். Infant mortality rateங்கிறது டைரக்ட் இண்டிகேட்டர் கிடையாது for UNDP's Human Development Index. Question number 29. In India, Consumer Price Index is used as a macroeconomic indicator of inflation. The CPI measures the changes in the general price level of goods and services that are consumed by households. The CPI covers a broad range of goods from intermediate goods to finished manufacturers. 3 wrong. Yeah, wrong. Finished goods மட்டும்தான் எடுப்பாங்க, intermediate goods அதுல include ஆகாது. So 3 obviously wrong. வேற என்ன? Okay, so answer என்ன? See, only one of the statements 2 or 3 is right. And that explains statement 1. The retail inflation in India has recently declined to a 8-year low of 1.55% in July 2025. How many of the following can lead to decline in retail inflation? Retail inflation la or decline நடக்கிறதுக்கு எதெல்லாம் causes இருக்கலாம்? Improved agricultural output, increased fuel rate, reduction in GST rates, reduced imported inflation. Retail inflation in India. Two and three. 2 வருமா? Increased fuel rates வருமா? Improved agricultural output, increased fuel rate, reduction in GST rate, reduced imported inflation. See, all factors are important, or all factors can lead to a decline in retail inflation. But in case of India, specifically the first statement talks about India. In India, the increased fuel rate is not a direct relation to decline in retail inflation. So second in the all 4 is cause of decline in retail inflation, very true. But what happened with India specific, the second option could not be taken as a direct factor. So answer 3 எடுத்துக்கலாம், 4 எடுத்துக்கலாம், depend upon the context. So இந்த questionக்கு எது வந்து more convincing answer இருக்கும்? 3 options. Okay.
இது வந்து only 3-ஆ அந்த மாதிரி தானே இருக்கணும். only 1, only 2, only 3, all 4. So 1, 3 and 4. Answer 1, 3 and 4. Inflation targeting framework. Inflation targeting framework. It has been provided a statutory backup under the Reserve Bank of India Act 1934. The medium-term inflation target with a tolerance band of 4% is provided under the framework. Under this framework, RBI is required to publish a monetary policy report once every 6 months. இல்ல. Two only. First mention, it has provided a statutory backup, RBI Act 1934, that is true. Inflation tolerant, yes, 4% plus or minus 2. Yeah, range of brand, it is also true. Under this framework, RBI publishes a monetary policy report biannually. So, ஒரு வருஷத்துக்கு once every 6 months அர்த்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு 2 report. Biannually ஒரு report produce பண்ணும். This is also true. All statements are correct. எல்லாமே direct bookல இருந்து எடுக்கிற statements. Recently, El Salvador has authorized Bitcoin as legal tender in the country. நம்ம இல்ல சரியா? In this context, consider the following: metallic money, paper money, electronic payments, plastic money. How many of the above mentioned are considered legal tenders in India? இந்தியால legal tender money அப்படின்னா அதுல யாரெல்லாம் வருவா? 2 and நீங்க எப்படி ஆன்சருக்கு வந்துட்டீங்க only 2, but the option you have chosen is wrong. What is metallic money? Coins. மெட்டல்ல தானே 1 ரூபாய் இதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லையா நம்ம வாழ்க்கையில? டிஜிட்டல் இந்தியா வந்த பிறகு அடப்பாவிங்களா, மெட்டாலிக் மணிங்கிறது என்னோட காயின்ஸ் சரியா? பேப்பர் மணிங்கிறது என்ன? ருபீஸ். நம்ம நோட்டு பாக்குறோம்ல, நோட்டு, ருபி நோட்ஸ். இதான் லீகல் டெண்டர். எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்ஸ்ங்கிறது பேமெண்ட் மெத்தட். இட் இஸ் நாட் அ லீகல் டெண்டர், இட் இஸ் அ பேமெண்ட் மெத்தட், டிரான்சாக்ஷன் மெத்தட். Transaction method or payment method. Plastic money is also one of that, but it's not in India, prevalent in India. So India பொறுத்த வரைக்கும் these two, metallic money and paper money, only 2. Option B, only 2. These are recognized as legal tenders in India. Metallic money na coin, paper money na காசு. Okay, இவங்க ரெண்டு பேர் தான் legal tenders இந்தியால. चलो. In an economy, the overall money supply is these many crores, and the value of high powered money is that crores. Determine the value of money multiplier. Money multiplier is the money supply divided by high power money. Appo answer enna? 5 divided by 1, 5. Money, total money supply to the high power money, to the ratio of high power money would give you the value of money multiplier. So this divided by this. So the answer is 5. Option B, 5. Currency demand paradox. Paradox ன்னு சொல்லும் போது it is a hypothetical, இல்ல ஏதோ ஒரு situation தான். Currency demand paradoxங்கிறது என்ன? Increase in the supply of currency exceeding the demand in the economy. The demand for the currency remains stable despite inflationary effect. Increase in demand for cash despite increased digital payment transactions. Decrease in demand for cash due to increased digital payment. முதல்ல டிமாண்ட், கரன்சி டிமாண்ட் பாரடாக்ஸ்ல கரன்சியோட டிமாண்ட் கூடுதா குறையுதா? கரன்சி டிமாண்ட் பாரடாக்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. சோ கரன்சியோட டிமாண்ட் கூடுது. இப்ப எந்த கண்டிஷன்ல கூடுது மட்டும் அனலைஸ் பண்ணுங்க. 2 இடம் தான் இன்க்ரீஸ் இன் கரன்சின்னு போட்டிருக்கு. ஒன்னு ஏ, இன்னொன்னு சி. சியா மேம் என்ன கேட்காத, பதில் சொல்லுங்க.
கண்டிப்பா ரிமைன் ஸ்டேபிளா இருக்க முடியாது. ஏன்னா கரன்சி டிமாண்ட பத்தி பேசுது. சரியா? இன்னொன்னு டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்டா இருக்க முடியாது. பாரடாக்ஸ்ங்கிறது. ஆப்ஷன் ஒண்ணு ஏ இல்ல சியா இருக்கணும். தி ஆன்சர் இஸ் சி. டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் வந்த பிறகு கரன்சியோட டிமாண்ட் குறையும்னு எதிர்பார்த்தா, ஆனா கரன்சியோட டிமாண்ட் என்னவா தான் இருக்கு? அதிகமா தான் இருக்கு. ஆட்டோக்காரங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட ஜிபே இல்ல அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோ டிரைவ் ஏற முடியுமா? So the demand for currency is increasing despite increase in the digital payment transactions. Okay. White label ATM. Again a PYQ. White label ATM. And what is a white label ATM? Read through the options. Give me the appropriate one. White labelங்கிறது என்ன? ஏடிஎம்னா என்ன? ஒரு பேங்க் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு பேங்கோட லேபிள் இருக்கும். போய் அந்த பேங்க்ல இருக்கிறவங்க தான் கார்டு போட்டு எடுக்க முடியும். ஒயிட் லேபிள்ங்கிறது என்ன? நோ லேபிள், நோ பேங்க் ஸ்பெசிபிக்லி. அதான் ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம்ஸ். ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம்ஸ்ல அப்ப ஏடிஎம் தான் அது. ஆனா ஒரு ஸ்பெசிபிக் பேங்க்குக்கான ஏடிஎம் இல்ல. அப்ப என்ன ஆகலாம்? யாரு வேணாலும் எந்த பேங்க்ல இருக்கிறவங்களும் அந்த ஏடிஎம் போய் அவைல் பண்ணி காசு எடுக்க முடியும். ஆப்ஷன் சி. An ATM owned and operated by a non-banking entity, but available for the use of customers of all banks. Labeled ATM னா இது இந்த பேங்க்குக்கான ஏடிஎம் அப்படின்னு லேபிள் பண்ணியிருக்கிறது. ஒயிட் லேபிள்ங்கும் போது it is owned and operated by non-banking entity, but available for use by consumers or customers of all banks. Option C. 36. Which of the following is common characteristics of wholesale central bank digital currency and retail central bank digital currency? CBDC na என்ன அப்படின்னு சொல்லி போய் படிங்க. That is central bank digital currency. இந்தியால இருக்கா digital currency இருக்கா? இந்தியாவோட central bank digital currency is e-rupee. E-rupee. We have a digital currency. E-rupee. The answer is none. None of them are common. Common characteristics of wholesale and central bank la these it can be used for person to person payments is retail. Wholesale ingiradhu vandu business to business illa government to banks இந்த மாதிரி. So person to person ingiradhu retail. It has no denominational illa, it has denomination for both wholesale and retail. It is an account based CDSC. This is for wholesale. So these are not common. CBDC போய் படிங்க. ஓகேவா? Currency, central bank, digital currencies. So none of the given parameters are common for wholesale and retail. Question number 37. Consider the following information. Generally, core inflation tends to be more stable than headline inflation. In India, wholesale price index is used to measure headline inflation. One only. CPI is used to measure headline inflation, not your WPI. So the answer is one only. Measures to control inflation. Question number 38. முன்னாடியே பார்த்ததானே செகண்ட் ஒன் எப்படி ராங் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம். Reduction in government expenditure, increased taxation, rationing of commodities in short supply. ஃபர்ஸ்ட் டூ இது ரெண்டுமே கன்வின்சிங்லி ட்ரூவா தெரியுதா? ரேஷனிங் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் இன் ஷார்ட் சப்ளை. கொஞ்ச நாளைக்கு கமாடிட்டிஸை ரேஷன் பண்றது இன்ஃபிளேஷனை குறைக்குமா கூடுமா? ரேஷனிங் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ்னா என்ன அர்த்தம்? சப்ளைய வந்து ரேஷன் பண்ணி கொடுக்கறது. தட் வுட் ரெடியூஸ் இன்ஃபிளேஷன். கமாடிட்டிஸ் ரேஷன் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? அப்பதானே அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் கூடும். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க, நான் ஒரு மாசத்துக்கு 4 பேக்கெட் வாங்குறீங்க, இல்ல எல்லாருக்குமே 2 பேக்கெட்ஸ்க்கு தான் அப்படின்னு நான் ரேஷன் பண்றேன் அப்படின்னா அது இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் தானே பண்ணும். எல்லாரோட டிமாண்ட்ஸையும் அப்ப அந்த ப்ராடக்டால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா?
The third option is also true. All three. It could not be a measure in a longer term. Adanalda in a short supply. Rationing of commodities in short supply is also true to control inflation. With reference to CPI and WPI, consider the following statements. Both WPI and CPI are published by Ministry of Statistics and Programs Implementation of India. Unlike WPI, CPI does not include changes in prices of services. ரெண்டுத்தை யார் பப்ளிஷ் பண்றா? WPI, CPI யார் பப்ளிஷ் பண்றா? National Statistic Organization, CPI, NSO. This is DPI. So first statement wrong. அந்த ஆர்கனைசேஷன் இந்த மினிஸ்ட்ரி இல்லையே, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிக்கு வராது. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியில வந்து NSO இந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே ஒர்க் ஆகும். Okay, so first statement is wrong. Unlike WPI, CPI does not include changes in the prices of services. No, CPI includes changes in the prices of services. So, ரெண்டு statement may wrong, neither one nor two. Hello. Regarding cess and surcharge, both cess and surcharge are taxes levied in addition to the existing tax amount. While cess is imposed for a specific purpose, surcharge is imposed for generate additional revenue. Yes, true. Education cess, health cess. So, இது எல்லாமே specific purpose, இது generally increase பண்றது. So, the answer is both 1 and 2. Both the statements are true. Tax to GDP. With reference to tax to GDP ratio, consider the following statements. It indicates the capacity of a government to generate revenue without excessive borrowing. It reflects the share of the national income utilized for government spending. Tax to GDP ratio. Without excessive borrowing, yes. It reflects the share of national income utilized for government spending, yes. So both the statements are true. How many of the above could lead to depreciation of Indian rupee? Indian rupee depreciate ஆகிறதுக்கான causes. Higher import cost, higher interest rate in USA than in India, lower trade deficit, higher foreign portfolio investment inflows, which could lead to depreciation of Indian rupees. Fourth up, 1, 2 correct. Yes, a higher import cost, higher rate in US than in India. These two would strengthen the rupee. So only two, 1 and 2. Options 1 and 2. Both repo rate and variable repo rate mechanisms helps to increase the money supply in the economy. Both repo rate and variable repo rate are part of Reserve Bank's India's liquidity adjustment facility. Which of the following statements are correct? Is or are correct? என்னப்பா? Variable repo rateங்கிறது changes in the value. Repo rate தான். அது பேர் என்ன? Reverse repo and repo. இதுதான் variable reports collectively refer பண்ணுவோம். So mechanisms helps to increase the money supply in economy. Decrease இல்ல rate. Decrease ரெப்போ ரேட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ண இல்ல குறைக்க மணி சப்ளை இன்க்ரீஸ் மணி சப்ளையோட இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பத்தி டிட்டர்மைன் பண்ணுமா? This statement could be little misleading, but எப்போ வந்து ரெப்போ ரேட்னு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம? ரெப்போ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்?
இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் மெக்கானிசம் தான் ரெண்டுமே. அது என்ன ஆகும்னா when மணி சப்ளை மார்க்கெட்ல கம்மியா இருந்தா ரெப்போ ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. மணி சப்ளை மார்க்கெட்ல இரு நான் யோசிச்சுக்கிறேன். எஸ் சொல்லுங்க. அதனால மணி சப்ளை வந்து சக்கின் பண்ண முடியும். ஸோ மணியை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றது. ஸோ இன்க்ரீஸ் தி மணி சப்ளைன்னு இருக்கா? இன்க்ரீஸ் தி மணி சப்ளை இன் தி எக்கானமி. போத் இப்போ ரெப்போ ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? ரெடியூஸ் பண்ணா மணி சப்ளை குறையும். ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ரெப்போ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? மணி சப்ளை. ரெப்போ ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? மணி சப்ளை. எப்படினாலும் போத்னு தானே கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இந்த கொஸ்டின் செக் பண்ணலாம். ஐ ஹவ் கெப்ட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அஸ் ஸ்லைட்லி மிஸ்லீடிங் பட் ட்ரூ அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். ஏன்னா அது இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா நான் அங்கே எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லாததுனால அப்படின்னு. We'll check this question. What about second one? Reserve Bank's India's liquidity adjustment facility. Yes, second statement is true. First statement mattum doubtful. I will check also. Okay, I will check the key. Question number 44. Regarding Income Tax Act 2025. It introduced a new concept of tax year. Yes. It provides that taxpayers can claim the refunds in case of belated returns also. It defined cryptocurrency as taxable capital assets. Yes. All statements are true. All trade statements regarding Income Tax Act is true. With reference to Indian economy, cost push inflation can be caused by. What is it? Cost push inflation. Decrease in wage rate, rise in raw material price, reduction in the interest rate, lack of labor availability, increase in income. இது வராதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் ஈஸியா இருக்கும். கொஸ்டின் நம்பர் 45. என்னப்பா? லேக் ஆஃப் லேபர் அவைலபிலிட்டி. அப்ப என்ன ஆகும்? லேபர் கிடைக்கல, அது பிரைஸ் என்ன ஆகும்? அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனா அது என்னது? இன்ஃப்ளேஷன் தானே. காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் தானே. ஸோ ஒன் ஆஃப் தி மேண்டேட்டரி கண்டிஷன் இஸ் 4 டெஃபினட்டா வரும். 2 and 4. Rise in raw material prices, cost of the food direct. Decrease in wage. Wage குறைஞ்சா என்ன ஆகும்? Demand pull inflation. So inflation தான். The first one is wrong, third one is wrong, fifth one is wrong. 2 and 4. 2 and 4 is the option B. இது ரெண்டும் தான் டைரக்டா காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷனை கிரியேட் பண்றது. Consider the following statements. Total production of final goods and services within a country during a given period amounts to its GDP. Net factor income from abroad is a component of gross national product of a country. Both the statements are true. Direct economy question, option C, 1 and 2. Question number 47. GDP deflator. Read the statement and give the answer.
2, 3, 4, 1 wrong. GDP deflator helps to assess the change in GDP due to change in the price levels rather than change in output levels. The nominal GDP calculation includes inflation, while that of real GDP excludes inflation. Nominal GDP could be higher than the real GDP in an expanding economy. True. என்ன ரெண்டு எல்லாத்துக்கும் ட்ரூ சொன்னா அர்த்தம் ஃபோர்த் ஒன் என்ன இப்பதானே முன்னாடி ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அதே கொஸ்டின் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் ஹேஸ் basket of goods whereas CPI involves all goods and services னு பார்த்தோமா so same based on the same basket of goods fourth statement obviously wrong again one among the three is also wrong எது wrong statement identify பண்ணுங்க 3 nominal GDP could be higher than the real GDP in an expanding economy need not necessary not always it is higher so option B2 only means only 2 1 and 2 only 2 it could be higher yes very true oh could be higher than real GDP in an expanding so அதுவே correct இல்லன்றீங்களா nominal GDP calculation influence இதுவும் correct first one correct so answer would be 3 yeah except fourth statement could be நான் read பண்ணல is higher than படிச்சிட்டேன் could be higher question number 48 corporation tax customs duty excise duty wealth tax which of these is or are indirect taxes indirect taxes customs duty and excise duty wealth tax and corporation tax are direct taxes 2 and 3 gold monetization scheme it was announced in 2015 to reduce the import dependency on gold the government has discontinued the scheme completely government recently announced to discontinue this scheme because the scheme is so well successful the return rates are very high அதனால they are discontinuing this scheme but not completely discontinuation சொல்லிருக்கு எதுக்கு discontinue பண்றாங்கன்னா for medium term and long term government deposits sorry don't deposit MLGD they have been discontinuing this medium term and long term gold deposits and the rest those who have already invested would complete off the term so the government has discontinued the scheme completely makes the statement wrong so they have announced the discontinuation of the scheme phase wise so இப்போதைக்கு long term and medium term investments discontinue பண்ணிட்டாங்க so 2015 one of the most successful schemes the government has introduced would be gold monetization scheme the very volatile nature of gold makes it more profitable so answer is one only option A one only how many countries among the above are there other than India where international merchant payments are accepted under UPI UPI கீழ payment transactions accept பண்ற countries இந்தியாவை தவிர்த்து only 3 which one சிங்கப்பூர் வரும் சிங்கப்பூர் மலேசியாலாம் வரும் ஜெர்மனி வராது பங்களாதேஷ் வரும் UAE France is the first European country சிங்கப்பூர் வரும் மலேசியா வரும் UAE கத்தார் இவங்க எல்லாம் வருவாங்க ஸ்ரீலங்கா வரும் நேபாள் வரும் okay these are all countries payment method under UPI so in the question the answer would be only 3 write down the other countries Bhutan was the first one to accept Bhutan
First European country would be France. Nepal, Mauritius, Sri Lanka, Qatar, Thailand, UK, Oman, Maldives, and Cyprus. இது இல்லாம சிங்கப்பூர், மலேசியா சொன்னா லிஸ்ட்ல சிங்கப்பூர், மலேசியா, UAE and France இதுவும் வரும். Okay, so the answer for this question would be only 3. Which of the following will decrease demand for a normal good? Or normal goods. We're not talking about the different goods and also normal goods la demand எப்பெல்லாம் குறையும்? Fall in consumer income, rise in price of substitute good, negative change in taste for the good. கன்சியூமர் இன்கம் குறைஞ்சா அந்த குட்ஸோட டிமாண்ட் குறையுமா? நான் கையில காசு இருந்தா தானே நான் போய் வாங்க போறேன். என்கிட்ட இன்கம் குறையுது, அதனால அந்த குட்டோட டிமாண்ட் குறையுது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரூ. ரைஸ் இன் பிரைஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட் குட். சப்ஸ்டிடியூட் குட்ஸோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த குட்ஸோட பிரைஸ் டிமாண்ட் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆமா தானே? சப்ஸ்டியூட்டோட பிரைஸ் வந்து கூடிட்டே போச்சுன்னா அப்ப நான் இவனை வாங்க மாட்டேன், சப்ஸ்டியூட்டை வாங்க மாட்டேன், இந்த குட்ஸ் தான் பார்க்க போவேன் இல்லையா? So this would increase the demand. Negative change in tastes for the goods. அந்த குட்ஸ் வாங்குற அந்த குட்ஸ் மேல இந்த ஒப்பீனியன் எனக்கு மாறுது அப்படின்னா அந்த குட்ஸை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன்னா மாட்டேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதுவும் டிமாண்டை குறைக்கும். ஸோ 1 and 3. Option A, 1 and 3. Price rise increase in a substitute good automatically would increase the demand for that particular good. Question number 52. A fall in aggregate demand always causes inflation. Firms increases price to cover fixed cost when output declines in a situation of fall in aggregate demand. A fall in aggregate demand always causes, need not necessarily, not always. Yes, most of the cases a fall in aggregate demand causes inflation, but it is not necessary, not always. The first statement is false, second statement is true. Option is D. Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. Circular flow frameworks. Equilibrium income is achieved when? Circular flow of incomes la leakages இருக்கு, injections இருக்கு இல்லையா? injectionsங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி, லீக்கேஜஸ்ங்கிறது நம்ம வீட்ல பண்ற சேவிங்ஸ் மாதிரி. ஓகே, ஸோ லீக்கேஜஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இது வச்சுதான் ஒர்க் ஆகும். அப்போ சர்க்குலர் எக்கானமில ஈக்குலிபிரியம் எப்ப அட்டைன் ஆகும்? Total leakages equals total injection, total savings equal total taxes, government budget is balanced. One only. Which of the following statements about macroeconomic disequilibrium are correct? Macroeconomic disequilibrium. It may occur due to unanticipated changes in the aggregate demand or supply. Disequilibrium always leads to instability. Fiscal and monetary policies can restore equilibrium. One and 3. Disequilibrium not always leads to instability. Disequilibrium வந்து ஒரு பாலிசி இன்டர்வென்ஷன் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அது இன்ஸ்டெபிலிட்டியை தடுக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது வந்து ஃபைனல் அவுட்கமா இருக்கணுங்கிற அவசியம் எப்பவுமே இல்லை. Disequilibrium with policy intervention can bring back your equilibrium or restore your equilibrium. That is what your third statement says. If third statement is true, it cannot lead to instability. So second is wrong.
1 and 3. At underemployment equilibrium, which of the following is or are true? Underemployment. All statements are true. All statements are true. Aggregate demand equals aggregate supply. There are idle productive resources in the economy. National income can rise without increasing prices. All statements are true regarding a underemployment equilibrium. 56. The base year selected for calculating real GDP must be a normal year, free from major structural changes, production shocks or high price volatility. இதுதான் base year சொல்லுவோம். base year effect எல்லாம் அந்த normal year வச்சு தான் எடுப்போம். So real GDP comparisons hold the base year's prices constant over time to remove the effects of inflation. Yes, both the statements are true and 2 explains 1. So option A. This direct question, equation question, relation question. In income tax, national income accounting, the conversion of a macroeconomic aggregate from market price to factor cost requires necessarily adjusting for which of the following components? யார ஆடோ இல்ல சப்ராக்டோ பண்ணா ஃபேக்டர் காஸ்ட்ங்கிறது மார்க்கெட் பிரைஸாவோ இல்ல மார்க்கெட் பிரைஸ்ங்கிறது ஃபேக்டர் காஸ்டாவோ மாறும். Net indirect taxes. Net indirect taxes. Option C. Net indirect taxes. Indirect taxes ரெடியூஸோ ஆடோ பண்ணோம்னா என்னோட ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல இருந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆவோ இல்ல மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட்டுக்காகவும் மாத்த முடியும். Consider the following statements regarding the concepts of nominal and real GDP. படிச்சு சொல். GDP deflator மறுபடியும். All three statements are correct. All 3 statements are true. Option என்னதுல C. Consider the following statements regarding India's demographic profile and dividend. Demographic dividend refers to the economic benefit derived from having a young and healthy working age population. The opportunity associated with demographic dividend is guaranteed to result in high economic growth irrespective of policy measures. India needs concurrent investment in skilling and job creation to convert the demographic opportunity into a dividend. Otherwise, it risks facing a demographic disaster. 1 and 3. Second statement, the opportunity associated with demographic dividend is guaranteed to result. இல்ல. Irrespective of policy measures இல்ல. Proper policy measures இருந்து அந்த என்ன எதவா மாத்த முடியும் பொட்டன்ஷியலா இல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா டிவிடெண்டா மாத்தணும். So second statement is wrong. 1 and 3. Option B, 1 and 3. With reference to fertility behavior in poor households. Fertility behavior in poor households. Consider the following statements. High fertility often reflects the need for old age security. High child mortality encourages higher fertility. Higher female labor force participation increases fertility in poor regions. Nanna. செகண்ட் பண்றாங்க பிறக்கிற குழந்தை எல்லாம் இறந்துனே இருக்குன்னு வைங்களேன். பிறக்கிற குழந்தை 5 வயசு 6 வயசு வரைக்கும் இறக்குதுன்னா அப்பா அம்மா திரும்ப they will bring in more child. So high child mortality encourages higher fertility. Second statement is true. High fertility often reflects எதுக்கு வயசான குழந்தைங்க பார்த்துக்கோங்கிற ஒரு old age securityக்காக தான். Third one, higher female labor force participation decreases fertility in poor regions. புரிஞ்சுக்க முடியுதா அவங்களுக்கு? reduces fertility. So
Third statement wrong. Only 2, 1 and 2. 8 குழந்தை 10 குழந்தை பிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா 4 தான் தங்கச்சி அப்படின்லாம் பேசுவாங்க. இதுதான் second. Second one is obviously, which of the following interventions aim to tackle structural unemployment? 61. Promoting education and vocational training reforms, offering relocation incentives to workers, reducing unemployment benefits. One வரும், promoting education and vocational training, offering relocation incentives to workers. 1 and 2. 1 and 2, 3 வராது. Reducing employment benefits per se is not a solution for tackle structural unemployment. 1 and 2. Regarding the concepts of unemployment, consider the following statement. The natural rate of unemployment includes frictional, seasonal, and technological unemployment. In macroeconomics, full employment efficiency means that economy experience absolutely zero unemployment. Cyclic unemployment tends to be zero when the economy is operating at potential GDP. Which of the following statements are incorrect? எது incorrect? 2. ஏன்னா full employment efficiency சொன்னா that doesn't mean zero unemployment. There would be people who are not willing to work also. Labor force இருக்கும், வேலை இல்லாம, ஆனா they full employmentங்கிறது ரீச் ஆயிருக்கும். ஜென்ரலாவே லிட்ரஸி நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பார்த்தோம் தெரியுமா? 100% literacy, full literacy doesn't mean absolute numbers all. No. 95 மேல. Similarly, full employment ஒரு 95% மேல employed இருக்கு. So this is wrong. Next. Natural rate of unemploymentல frictional, seasonal and technological இருக்காங்க. Technological unemployment is not a part of natural rate of unemployment. Structural வரும், frictional வரும். To some extent, cyclic unemployment கூட வரும். Natural rate of unemploymentல. Technological unemployment வராது. So first statement, second statement wrong, third statement is true. So the answer would be incorrect statements. Option A, 1 and 2 are incorrect. W-shaped economic recovery. Read the statements and give me the answer. Growth reversal after rebound. இந்த condition இருந்தாதான் ஒரு double dip recession அப்புறம் அது ஒரு W-shaped economic recovery மாறும். So the answer is B. A period of growth reversal after 1 or 2 quarters of positive growth, often referred to as double dip recession. With reference to the National Career Service portal, consider the following statement. It functions under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. It is envisaged as a digital portal providing a nationwide online platform for job matching and career counseling. The services offered through the NCS portal are free of cost for stakeholders. 64. All three. In the Ministry of Labor and Employment. Yes. Ministry of Labor and Employment. First statement is wrong. Other two are correct. Option B, 2 and 3. Option B, 2 and 3. Which of the following are the limitations? Oh, next question there. 65. A country experienced a K-shaped recovery. Which of the following are most likely outcomes? K-shaped recovery. C, 2 and 3. Uniform economic recovery across sectors நடக்காது. Different sectors, they would recover
uneven type of recovery தான் நடக்கும். So uniform economic recovery வராது. Growth in technology driven industries, increased unemployment, labor incentive sectors, equal distribution of income gains இல்ல K-shaped recovery there would be income inequalities. So this is also wrong. Answer 2 and 3. Option C 2 and 3. Which of the following are limitations of headcount ratio in poverty measurement? It ignores the depth of poverty. It does not account for income inequality. Overemphasizes calorie-based poverty estimation. Headcount ratio in poverty measurement. All. It ignores the depth of poverty. It does not account for income inequality. It overemphasizes calorie-based poverty estimation. Consider the following statements regarding official poverty estimation committees in India. Dandekal and Rath Committee proposed a uniform poverty line basket for both rural areas and urban areas. The YK Allah Committee introduced the radical change of shifting away from the calorie consumption based approach. The Suresh Tendulkar Committee expanded the poverty line basket to include private expenditure on health and education. இது படிச்சிருக்கீங்களா textbooksல ஏன்னா they introduced not the radical shift. They are the ones who suggested for the calorie consumption based approach. So second statement is wrong. First and 3 are true. Option C 1 and 3. In fact, the YK Allah Committee talks about the calorie consumption based approach. Incremental capital output ratio ICOR. Chalo. Question number 68 ICOR. One and 3. ICOR is used in growth models, Harrod-Domer model, first 5-year plans, எல்லாமே இந்த பேஸ்ல தான் இருந்தது to estimate required investment for a desired growth rate. A low ICOR always indicate high GDP growth. Low ICOR indicates high capital efficiency, but that does not necessarily mean a high GDP. So low ICOR அப்படின்னா high capital efficiency. That need not necessarily equates high GDP. Not equal to la, need not necessarily. Need not necessarily result in high GDP. So second option is wrong. Third is true. First one is true. Policymakers can target a low ICOR to improve investment efficiently. So 1 and 3. Option A 1 and 3. Why are indirect taxes imposed by government? Why government imposes indirect taxes? 69. Answer. To increase the profits for domestic firms by raising the final market price. To discourage the consumption of goods deemed harmful to the individual or society. To increase government revenue for subsequent spending and redistribution. To reduce unemployment by shifting the supply curve inward. Option 2 and 3. Convincingly, it is option 2 and 3. That is why the government are imposing indirect taxes, source of revenue as well as to discourage the crowd. In the context of circular flow of income model, what is characterized as a leakage from the simple to factor economy? Household firms. இது ரெண்டு மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஒரு சர்க்குலர் எக்கானமியா அதை நான் ட்ரா பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இதுல கொடுத்திருக்கிறதுல எது ஒரு லீக்கேஜா கன்சிடர் பண்ணுவோம்? Investment by the firms, exports to the foreign sector, government spending, savings by household. Savings by household is considered as a
leakage. Investment by firms idellame injections. These are not leakages. With respect to the concept of final goods and intermediate goods in national income accounting, consider the following statements. The classification of a good as an intermediate or a final depends upon its position in the production, specifically whether it undergoes further economic modification. Only the value of final goods and services are counted in the GDP. The value-added method of counting GDP does not require distinguishing goods as intermediate or final at each stage. எப்படி ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா செகண்ட் கரெக்டா ஃபைனல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட ப்ராடக்ட் தானே ஜிடிபிக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வேர்டு ஃபைனல் குட்ஸ் தான் only the value of final goods. Value added methodல does not require distinguishing goods as intermediate or final stage. Yes. ஆமா. Okay, all three statements are true. The options is D. 71 D. 72. The establishment of schemes like right to education, skilling initiatives, midday meals as solution for poverty are categorized under which type of intervention aimed at helping households break out of the trap? Monetary interventions, infrastructure interventions, non-monetary interventions, regulatory interventions. மானிட்டரினா டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் இது மாதிரி கேஷா கொடுக்கறதா வந்து மானிட்டரிப்பா. ரைட் டு எஜுகேஷன், ஸ்கில், மிட் டே மீல்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க நான் மானிட்டரி இன்டர்வென்ஷன்ஸ். ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் எல்லாமே நான் மானிட்டரி. ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஹெல்த் எஜுகேஷன், ஸ்கில், இது எல்லாமே நான் மானிட்டரி. மானிட்டரினா இன்வால்விங் கேஷ். இப்போ இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க, இது எல்லாமே மானிட்டரி இன்டர்வென்ஷன்ஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்வென்ஷன்ஸ்ங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல்ஸ், ரோட்ஸ், போர்ட்ஸ், இது எல்லாமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல். ரெகுலேட்டரி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இதுக்குள்ள வராது, ரைட்? ஸோ பிரேக்கிங் அவுட் ஆஃப் தி ட்ராப், தீஸ் ஆர் நான் மானிட்டரி இன்டர்வென்ஷன்ஸ். 73. If a firm introduces an intervention that significantly reduces the production cost of its output and simultaneously the government offers a substantial production subsidy, என்ன நடக்குது? ஃபர்மே ஒரு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுது, அதனால என்ன ஆகுது? ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் குறையுது, அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் குறையுது. ரெண்டாவது, இந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட்டும் என்ன தருது? சப்சிடி தருது. அப்ப ரெண்டுமே என்ன லீட் பண்ணும்? And the answer is B. The supply curve will experience a combined outward shift leading to lower equilibrium price and higher quality. ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் குறைஞ்சாலே அது ஒரு அவுட்வர்ட் ஷிஃப்ட் தான். சப்சிடிஸ் தருதும் அவுட்வர்ட் ஷிஃப்ட் தான். ஸோ ரெண்டுமே ஒரு கம்பைன்ட் அவுட்வர்ட் ஷிஃப்ட் லீடிங் டு லோவர் ஈக்குலிபிரியம் பிரைஸ் அண்ட் ஹையர் குவாலிட்டி. ஆப்ஷன் பி. Chalo. A bakery observes that when the price of coffee increases, the demand for its pastries decreases. What type of goods are pastries in this context? Substitute goods are pastries now, cake, bun. பேஸ்ட்ரீஸ்ங்கிறது ஜென்ரலாவே பேக்கரி ஐட்டத்துல இருக்கக்கூடிய ஈட்டபிள்ஸ பேஸ்ட்ரீஸ் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இன்வால்விங் கிரீம் தான், நாட் தி கிரீம் ஒன்லி. நார்மலாவே இந்த டீ கடை லாஜிக் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? டீ கடையில டீ காஃபியை வந்து எப்பவுமே பிரைஸ் கம்மியா இல்ல மினிமமா தான் வச்சிருப்பாங்க.
டீ குடிச்சிட்டு காஃபி குடிக்கிறவங்க சும்மா போக மாட்டாங்க. ஒரு சமோசா, வடை, பஜ்ஜி, போண்டான்னு சாப்பிட்டு போவாங்க. அவங்களோட ரியல் மார்ஜின் எங்க இருக்கும்? டீ, காஃபில இருக்காது. அந்த பஜ்ஜி, போண்டா, வடையில தான் இருக்கும். ஆமா தானே? டீ ரூ. 10, டீ ரூ. 20. ஆனா அங்க போயிட்டு டீ மட்டும் யாருமே குடிக்க மாட்டாங்களே ஜென்ரலா. அதுக்கப்புறம் எதனா சைடுல வாங்குவாங்க. அங்கதான் ரியல் ப்ராஃபிட் இருக்கும். இப்ப இங்க இது வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி குட்ஸ். பேஸ்ட்ரீஸ் ஆர் காம்ப்ளிமெண்டரி குட்ஸ். ரைட்? சோ காஃபி விலை, டீ விலை எதனா ஒண்ணு அதிகப்படுத்திட்டோம்னா என்ன ஆகும்? காஃபி மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு வருவாங்க. அந்த பேஸ்ட்ரீஸை டச் பண்ண மாட்டாங்க. தீஸ் ஆர் காம்ப்ளிமெண்டரி குட்ஸ். காஃபில கிடைக்காத மார்ஜின் எனக்கு பேஸ்ட்ரீஸ்ல தான் கிடைக்கும். சப்ஸ்டிட் குட்ஸ்னா என்ன? காஃபிக்கு பதிலா இன்னொன்னு. ஓகே. Which of the following best describes the law of demand? இப்பதான் பார்த்தோம். Giffen's paradox is contrary to law of demand ன்னு பார்த்தோம். So what is law of demand? Price கூட கூட demand குறையும். அதான் law of demand. எந்த ஆப்ஷன் அது? B யா? As the price decreases. D யா? Option 75 D. Next one. Consider the following factors influencing supply of a good. Subsidies provided by the government to firms, reduction in input costs, increase in market competition, all are will increase the supply. All the above. What happens to the quantity demanded of a good when its price decreases? Price decrease ஆனா அந்த ப்ராடக்டோட டிமாண்ட் என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். எஸ், ரெண்டு இடத்துல இருக்கு அதிகம். A and C. C. It increases due to both income and substitution effect. What is substitution effect? முன்னாடி ஒரு கேஸ் பார்த்தோம் தெரியுமா? If the price of substitute increases, the demand of the product increases. So ஒரு ப்ராடக்டோட பிரைஸ் குறையுது அப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு நம்ம போக மாட்டோம், அந்த ப்ராடக்ட்டை தான் வாங்குவோம். ஸோ சப்ஸ்டிடியூஷன்னாலுமே எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரெண்டாவது ஆப்வியஸ்லி பிரைஸ் குறையறதுனாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். It is both due to income and substitution effects. Okay, it increases. Which of the following is an exception to the law of demand? Different. National income measure, their definition. Read and give me the answer. 79. Only two. இந்த ரெண்டு two. One இல்ல. One இது என்னது? GNP. NNP is GNP minus depreciation. So this is wrong. GDP கொடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டும் கரெக்ட் தான். So personal income earned by households before personal taxes are deducted. Disposable income or personal income minus personal taxes. So option only 2 and 3 are the right one. Consider the following regarding personal disposable income. Personal disposable income is calculated after subtracting taxes from personal income. It is available for consumption and savings. It includes transfer payments. Question number 80. All three are correct. All three are correct. Base effect. Question number 81. Base effect. See, both the statements are true. Base effect refers to the influence of previous year's data on the current year's percentage change. A low base in the previous year often results in higher percentage growth in the current year. Both the statements are true.
பேஸ் எஃபெக்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க, பேஸ் இயர் எதுன்னு கேட்கல இல்லையா? பேஸ் எஃபெக்ட் வந்துடக்கூடாதுனால தான் நம்ம பேஸ் இயர்னு ஒரு இயரையே சூஸ் பண்றோம். இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர், இந்த இயருக்கும் அந்த இயருக்கும் உள்ள சேஞ்சஸை குறைக்கிறதுக்கு தான் நான் ப்ரீவியஸ் இயருங்கிற கான்செப்டுக்குள்ள போகாம ஐ கால்குலேட் எவ்ரி திங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அ பேஸ் இயர். ஓகே, ஸோ இந்த இதுதான் பேஸ் எஃபெக்ட். Both the statements are true. Now, if the currency deposit ratio in an economy suddenly falls, what are likely the immediate consequences? The money multiplier will increase. The overall money in the economy will decrease. The ability of commercial banks to lend money will increase. Option C, 1 and 3. The money multiplier will increase. The overall money supply of the economy will also increase. The ability of commercial banks to lend money will increase. Immediate effects. M1, M2, M3, M4 எல்லாம் என்ன மணி, பிராட் மணி, நேரோ மணி, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சரி, இதோட லிக்விடிட்டி அதிகம், இதெல்லாம் பார்த்து வைக்கணும். Now, which of the following factors influence currency deposit ratio? முன்னாடி பார்த்ததோட factors எதெல்லாம் it will increase? Seasonal increase in demand for goods and services, technological advancements in the payment systems, nature of the economy, reliance on cash transactions. Which of the following would increase the currency deposit ratio? All are correct. Question number 85. 84. M3 is the standard measure of money supply used by RBI for monetary management. M3 is broad and stable money covering both liquid and less liquid components. Correct. Both are true. And it explains the first statement, option A. Components of M3 என்ன, components of M2, M4 என்ன, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. 1, 2, 3, 4 மறுபடியும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. As per se கேட்கல, but relating broad money and narrow money questions are repeated. Okay. 85. Open market operations involve buying and selling of government securities or so-called G-Secs by the RBI to manage the money supply. When RBI buys government securities in the open market, the money supply in the economy increases. Question number 8. Both 1 and 2. Both the statements are true. Question number 86. Which of the following is not a qualitative credit control measure? Moral suasion is a qualitative control, credit control. Margin requirement, moral suasion, open market operations, credit rationing. இப்பதானே முன்னாடி பார்த்த open market operation எல்லாம் quantitative methods. Is not a qualitative credit control. Other three are qualitative measures used by RBI. Which of the following factors reduces effectiveness of monetary policy in India? Effectiveness of monetary policy. குறைக்கிறதுக்கான factor. High informal credit markets, strong transition of policy rates to bank, adjustment in lending rates by bank, high level of financial inclusion. இதெல்லாம் ஒரு effective monetary policy குறைக்கும். High informal credit markets. Informal இருக்கக்கூடிய credit markets அதிகமா இருந்தா என்னோட effectiveness of policy measures கண்டிப்பா குறையும். Transaction, strong transaction of policy rates to bank, adjustment in lending rates, high level of financial inclusions would strengthen the monetary measure. Okay. How does fiscal drag act as an automatic stabilizer in the times of inflation? Or inflation அப்போ fiscal drag எப்படி ஒரு automatic stabilizer இருக்கும்? By reducing disposable income and consumption, by decreasing tax rate, by automatically increasing government spending. One only. One is true. By decreasing tax rates also true.
by increasing government spending could have been true, but by automatically increasing government spending makes the third statement wrong. Government spending increase பண்ணணும், but it is not automatically done. So third is wrong. 1 and 2. ஏங்க, automatic stabilizer decreasing tax rate ஏன் வராது? By reducing disposable income and consumption is very true. ஏன் tax rates வராதா? Decreasing tax rates. Automatically automatically வராது. Okay, fine. So answer 1 only. Option A 1 only. Increasing government spending வராது. Yes. Okay. Question number 89. With respect to measuring economic inequality using the Lorentz curve and Gini coefficient, consider the following statement. Give me the right answer. Yes, pa. Which is the right statement? A Gini coefficient of value 1 signifies a state of perfect equality in income distribution. இல்ல 0 to 1 சொல்லுவோமா? 0 தான் வந்து perfect equality. 1ங்கிறது perfect inequality. So இது வந்து inequality. Perfect inequality. Perfect equality na value must be 0. First statement is wrong. Gini coefficient is defined as the ratio of area between the line of absolute equality and the Lorentz curve. Yeah, to the total area under the line of absolute equality. Second is the very definition of Gini coefficient. For country X has a Gini coefficient 4.45, country Y has 0.60, then Y exhibits lower income inequality than X. Income inequality lower, higher? Higher inequality. So this is also false. Answer 2 only. Option B 2 only. Concerning policy responses to inflation, monetary tightening is effective for demand pull. Supply side measures are more suitable for cost push. Fiscal consolidation has no role in controlling inflation. Cutting import duties can ease imported inflation. Options. Question enna? Question number 90. Napa? 1, 2. Fiscal consolidation has no role in controlling inflation. No. Fiscal consolidation does help in controlling inflation. So this is false. Cutting import duties can ease imported inflation. Yes. So 4 varum. 1, 3 and 4. 1, 2 and 4. Option C. Stringflation is a form of hidden inflation. Stringflation occurs when the price of a product remains the same, but the quantity is reduced. Yes. So this is what stringflation is. It is a hidden inflation. Inflation indexed bonds protect investors from inflationary erosion of returns. Inflation indexed bonds adjust their principal and interest payments based on the prevailing inflation rate. Yes. Option A. Both 1 and 2 are correct, and 2 explains 1. A developing economy experiences rising inflation despite stagnant output and high unemployment. The primary driver is a persistent increase in fuel and import prices. Disinflation.
Question number 93. See, stagnant output and high unemployment, there is an inflation happening. And the driver is persistent increase in fuel and import prices. It is your cost push inflation. Cost push. Consider the following, which is been as the disadvantage of modern fiat money. It is prone to depreciation due to excessive money supply. It requires a double coincidence of wants for transaction. It allows governments to print money, potentially leading to fiscal mismanagement. It requires a double coincidence of wants for transaction. So transaction or wants அப்படிங்கிறது if you need money and I need to send money, இதான் double needs. Okay, double coincidence of wants. எனக்கும் அந்த பொருள் தேவை, உங்களுக்கும் அந்த பொருள் விற்கணும். Double coincidence of wants for transaction is true. அப்பதான் fiat money work ஆகும். Okay. All three. இப்பதான் double transactionனா double coincidence of wants என்ன சொன்னேன்? உங்களுக்கு அந்த பொருள் விற்கணும், எனக்கு அந்த பொருள் தேவை, நான் அந்த பொருள் வாங்கணும். இது ஃபியாட் மணி, எனக்கு அந்த பொருள் தேவையே இல்லைனாலும் காசு கொடுத்து அந்த பொருளை நான் வாங்கலாம். ஃபியாட் மணிங்கிறது கையில இருக்கக்கூடிய காசுடா, சரியா? டபுள் கோஇன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வாண்ட்ஸ்ங்கிறது என்கிட்ட இருக்கிற பொருள் நான் கொடுத்தாகணும், உங்ககிட்ட இருக்கிற பொருள் நான் வாங்கி ஆகணும். அது எங்க நடக்கும்? மோஸ்ட்லி பார்ட்டர்ஸ். It allows governments to print money, potentially leading to fiscal mismanagement. Sometimes, yes. Yeah, government prints money and printing money can lead to fiscal mismanagement. So, except 2. Answer in our option 1 and 3. Commodity money is the money that has intrinsic value. Gold coin is an example of bank money. Limited legal tender is the money that can only be used for specific types of transactions. The Indian rupee currently derives its value from the trust and confidence of the people using it. Commodity money is money that has intrinsic value. Per se face value கிடையாது, அதுக்கு ஒரு intrinsic value இருக்குதா commodity money. Gold coin அப்படிங்கிறது is an example of bank money. What is bank money? RBI governor sign போட்ட காசு தான் என்னது? Bank money. Gold coin is an example of commodity money. மேல definition புரிஞ்சுதுன்னா, commodity money is the money that has intrinsic value. ஒரு face value இல்ல அதுக்கு, அதுல எழுதி இருக்காது அதோட விலை என்னன்னு இல்ல, ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு விலை இருக்கும், அதான் commodity money. So gold coin is an example of commodity money. It is not a bank money. Limited legal tender is a money that can only be used for specific types of transactions. Legal tender na enna? நம்மளோட காயின்ஸ், காசு, இது எல்லாமே லிமிட்டெட் லீகல் டெண்டர். மீனிங் டினாமினேஷன்ஸ் 5னா அது 5 ரூபி தான். 4.20 rupees எடுத்துப்போம், 50 rupees எடுத்துப்போம். 30 rupeesக்கு நான் ஒரு டினாமினேஷன் எடுக்க முடியுமா? இது ரெண்டுத்தை வச்சு. அதுதான் லிமிட்டெட் லீகல் டெண்டர். 30 rupees எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? 20 plus 10 தான் எடுக்க முடியும். ஸோ ஸ்பெசிபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்றது இல்ல அது. It has got a limited denomination value. அதான் limited legal tenderங்கிறது. The Indian rupee derives its value from the trust and confidence of people using it. Yes. The answer enna? Only 2. 1 and 4. 1 and 4. Which of the following problems encountered in a barter economy were solved by the introduction of money? ஒரு மணி வந்ததுனால
barter systemல solve ஆன problems. Read the options and give me the answer. Lack of a reliable measure to define the value of goods and services. Difficulty in finding assets that are universally acceptable as a medium of exchange. Challenge. இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிச்சா இல்லையா மணி? கரெக்ட் தானே? Challenges associated with storing and preserving wealth due to perishable nature of many goods. Difficulty in measuring interest, rent, and profits for factors of production. All four. Question number 97. The labor force participation rate is calculated as the ratio of total population to the working age population. Labor force. The number of workers to the total worker force. Yes. No. Answer is C. The economically active population to the total population. That's labor force participation rate. Age 15 and above 59. Economically active population to the total population. Which of the following statements? Which of the following statements is correct with respect to counter-cyclical capital buffer under Basel III? Option A. It protects bank from losses due to excessive credit growth during economic boom. Economic booms excessive credit loss. Protects banks from losses due to excessive credit growth during economic booms. Question number 99. An inflationary gap emerges when actual output surpasses potential output due to heightened aggregate demand. The deflationary gap indicates the underutilization of resources in an economy. Both the statements are 99. Both the statements are. Question number 100. Consider the following statements regarding models and growth models and inequality. The trickle-down growth model assumes that high growth sectors will generate sufficient tax revenue, which the government may later redistribute. The inclusive growth model treats people as passive beneficiaries rather than active contributors to the development process. One of the statement is wrong. Identify the wrong one. 2. Inclusive growth model, people are the active participants. They are not the passive beneficiaries. They are active participants or contributors. First statement is true. Yes, growth trickle down. High sector growth will generate more revenue and the government will redistribute to the later sectors. So the answer is 1 only. Okay. Day 2, 50 questions. Fine. Economy. Questions இருக்கா? Day 2 questions இருக்கு. முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமா போயிடலாம். ஏன்னா வீட்டுக்கு போய் கூட நீங்க அடுத்த சப்ஜெக்ட படிக்கும் போது கொஸ்டின்ஸை கூட ஒரு தடவை go through பண்ணிக்கோங்க. Familiarize with the questions. A favorable balance of trade is indicated by which of the following? Favorable balance of trade. Trade வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம்?
எக்ஸ்போர்ட்டோ இம்போர்ட்டோ export அதிகமா பண்றாங்க. இம்போர்ட் குறைவு எக்ஸ்போர்ட் அதிகமா இருந்தா அதான் எனக்கு ஃபேவரபிளான பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். அப்ப என்ன ஆப்ஷன்? ஆப்ஷன் ஏ, a country earns more from selling goods abroad than it spends on buying goods from abroad. Simple terms, exports are greater than imports. Which of the following are considered invisibles under current account transactions? Invisibles. Question number 2. வரும் grants வரும். Grants or transfers or remittance. இது ஒரே bracket. All 1, 2, 3 and 4 all are considered as invisibles under current account transaction. Question 2, option D. Question 3, consider the following: royalties, dividends from investments, remittances, multilateral loans, which are above our capital account transactions. Dividends from investments தான் இப்போதான் இங்க பார்த்தோமே முன்னாடி இங்க. Interest from loans, dividends from இது எல்லாமே கரண்ட்ல வரும், கேபிட்டல்ல வராது. Only multilateral loans, others are current. Okay, capital account transactionல multilateral loans, the fourth option, only one. Option A, only one. In the context of capital account, which of the following are considered foreign assets of commercial banks? Commercial bank ஓட asset-ஆ consider பண்றது. Foreign currency holdings, rupee overdraft to non-resident banks, non-resident deposits. எதெல்லாம் அந்த பேங்கோட அசெட்? அசெட் ஒண்ணு இருக்கு, லயபிலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? லயபிலிட்டினா என்ன அர்த்தம்? திருப்ப கொடுக்கணும். அப்ப பாருங்க எது வந்து அந்த பேங்க்குக்கான அசெட், எது வந்து லயபிலிட்டியா இருக்கும்? ஃபாரின் கரன்சி ஹோல்டிங் அசெட்ப்பா. நான் ரெசிடென்ட்டோட டெபாசிட்ஸ் இருக்குல்ல, அவங்களோட டெபாசிட் அந்த பேங்கோட லயபிலிட்டி. அது லயபிலிட்டி இல்லடா. ஃபாரின் கரன்சி ஹோல்டிங்ஸ் அந்த பேங்கோட அசெட். அதை வந்து அவங்க லோனா ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா மாத்தலாம் பேங்க். அது அவங்களுக்கு அசெட். இந்த டெபாசிட்ஸ் அவன் எப்ப வேணா வந்து கேட்பான். அதுதான் அந்த பேங்கோட லயபிலிட்டி. ஆமாப்பா, நான் ரெசிடென்ஸ். ஆன்சர் வந்து 1 and 2. Third one is a liability for the banks. It is not an asset. இது திருப்பி தான் கொடுக்கணும். ஆனா அதை என்னவா வச்சுக்க முடியும்? இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு கொடுக்குற அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கு, ரெண்ட் இருக்கு. அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டர் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி தானே பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஃபாரின் கரன்சி ஹோல்டிங்ஸ். அந்த பேங்க் அது அவங்களோட டேர்ன் ஓவருக்கு, லோன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் சாரி, கரெக்டா பி, 1 and 2. Nominal exchange and real exchange rate. Read the statements, give me the answer. ரெண்டோட definition nominal exchange rate and real exchange rate. Real exchange rate is an inflation adjusted near. இன்ஃப்ளேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணது தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள டிஃபரன்ஸே, இன்ஃப்ளேஷன் தான். சரி, ஸோ ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் adjusted nominal effective exchange rate. So weighted average of countries currency எல்லாம் இல்ல. So first definition is wrong. Real அப்படிங்கிறது inflation adjusted near தான். Okay, a decrease in rare suggests that exports become cheaper and imports become more expensive, enhancing trade competitiveness. Yes. So second statement is true. Read through the statement again. So ஒரு near
Nominal effective exchange rate suggests that exports become cheaper and imports become more expensive, enhancing trade competitiveness. This is true. True only. Which of the following statements are correct with regard to internationalization of rupee? ஒரு ருபிங்கிறது இன்டர்நேஷனல் காயினா மாறுது, இது இன்டர்நேஷனல் கரன்சியா மாறுது. இன்டர்நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் ருபி நடந்தா which of the following statements are correct? It can help mitigate currency risk for Indian businesses. It will require India to hold large foreign exchange reserves. It can increase the bargaining power of Indian businesses in international trade. It can make India more vulnerable to external economic shocks. 1 and 3. It can mitigate currency risks. இல்லையா? Internationalization of rupee நடந்துச்சுன்னா. It requires India to hold large exchange reserves, not necessarily. இந்தியா ஒரு பெரிய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வச்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. ஒரு இந்தியன் ருபி இன்டர்நேஷனல் ஆச்சுன்னா. Bargaining power of Indian business will grow. This is the foremost important immediate effect. It can make India more vulnerable. It can make India less vulnerable to external shocks. Economic shocks la irundhu India protect pannika mudiyum. Indian rupee internationalization aachuna. So more vulnerable illa. So answer would be 2 and 3. Okay. 1 and 3. Option A, 1 and 3. Exchange rate system, crawling peg, dirty floating and adjusted peg. Answer சொல்றேன். This option 2 only, not all. 2 only, 2 and 3. Crawling peg is the exchange rate purely by market forces. No. These exchange rate are determined not by the market forces. They are adjusted to the market forces, not determined. They are adjusted gradually by market forces. Purely determined by market forces makes the statement wrong. Option 2 and 3. Dirty floating, central bank occasionally intervenes to reduce excessive volatility. Central bank can adjust the rate periodically. Okay. Option 8. Question number 8. Consider the following events. Increase in global oil prices. Increase in India's current account deficit. Depreciation of Indian currency against other currencies. How many of the above can most likely cause an increase in inward remittances? இந்தியாவுக்கு உள்ள வர ரெமிட்டன்சஸ் எப்போல்லாம் அதிகமாகும்? ரெமிட்டன்சஸ்னா தெரியுது இல்லையா? ஃபாரின்ல இருந்து இங்க வரக்கூடிய மணி. இன்க்ரீஸ் இன் குளோபல் ஆயில் பிரைஸ், இன்க்ரீஸ் இன் இந்தியாஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட், depreciation of Indian currency against other currencies. எது தப்பு? Increase in global oil prices நடந்தா ஆயில் ப்ரொடியூசிங் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல ஜாப் அதிகமாகுமா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட இன்கம் அதிகமாகும். அவங்களோட இன்கம் அதிகமானா மோஸ்ட் ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் ஹூ ஆர் இன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் அரேபியன் கண்ட்ரீஸ் கேன் சென்ட் பேக் தேர் இன்வர்ட் ரெமிட்டன்சஸ். ஆன்சர் இஸ் ஆல்சோ. Depreciation of Indian currency நடந்தா அதர் கரன்சிஸ் நடக்கும்போது NRI they would send their remittances. They would see that as a mechanism to exchange rate மாறும்ல. அப்போ இந்தியன் ருபிக்கான வேல்யூ டிப்ரிசியேஷன் நடந்தா இந்தியால இந்தியன் ருபிக்கான வேல்யூ இருக்கும்ல, அதனால அவங்க இன்வர்ட் ரெமிட்டன்சஸ் அதிகம் பண்ணுவாங்களாம். ஆமா, இந்தியன் கரன்சி தானே. ஆமாப்பா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ல சேஞ்சஸ் வர்றதுனால they will send back money to India as a saving mechanism. All three are true. All three statements are true. It is again a bookish question regarding WTO and their subsidy category. Chalo. Amber box, green box, and blue box. Which distorts trade, that does not.
Okay, so both the statements wrong. Either corrected. Answer one only, that is your blue box. Amber box, it includes domestic support measures which distorts trade. Green box, it includes subsidies that do not distort trade and are thus subjected to limitations. So first two statements are wrong. Third one is correct. Blue box, it includes support measures that require farmers to limit productions. Which of the following trade practices is or are prohibited under World Trade Organization mandates? Domestic content requirement, local employment requirement, rules of origin. WTO எந்த trade practices prohibit பண்ணுது? இல்ல mandates, mandatory, mandate, WTO mandateலயே இருக்கிற ஒண்ணு rules of origin. Three only, option 3 only. Question number 11. என்னப்பா எல்லாத்துலயுமே எக்ஸப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், கண்ட்ரி வைஸ் அனெக்ஸ் கண்ட்ரிஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க. WTO மேண்டேட்ல காமனா இருக்கிற ஒண்ணு ரூல்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜின் ஃபார் ட்ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் ட்ரேட் பிராக்டிசஸ் ஆர் ப்ராஹிபிட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ்ல இது ஒண்ணுதான் இருக்கும். பாக்கி எல்லாத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம், இல்ல ஒரு எலாபரேட்டட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எதெல்லாம் அப்படின்னு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிருப்பாங்க. இது புக்ல இருந்து எடுத்ததுனால கண்டிப்பா இதுல டவுட் வந்து யார் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் வேற ஆதில் தானே சார் பிடிங்க, சார் வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல். ஓகே, அவர் படிக்கிறாருல்ல, அவருக்கு எக்ஸாம் இருக்குல்ல. Question number 11. A surplus balance of payments may lead to an appreciation of the domestic currency. A surplus balance of payment results in an increased demand for country's currency. Option A. Option A. Question number 11. Answer is A. Which of the following statements best describes the concept of parallel imports? The concept of parallel imports. I'll give the answer is B. They refer to genuine goods imported without the permission of intellectual property right holders, but are legally purchased in another country. So the answer for explaining parallel imports would be option B. With reference to trade and financial channels of exchange rates, consider the following statement. The trade channel influences the exports and imports through changes in prices of traded goods. The financial channel describes how exchange rate movements influence the cost of foreign funding and investment. Unlike the financial channel, which is sensitive to exchange rate changes against major currencies, the trade channel is more responsive to the trade weighted exchange rate. Trade, export, import through the changes of prices. Financial channel, how exchange rate movements influence the cost of foreign funding and investment. 1 and 2 சரியா இருந்தாதான் third statement கரெக்டா இருக்க முடியும். Unlike the financial channel, which is sensitive to exchange rate changes, the trade channel is more responsive to trade weighted exchange rate. Answer is all. All three statements are correct. Option A, all three statements are true. Which of the following are included in India's external debt? Types of borrowing and debts. Outstanding state credits, both defense and civilian. Special drawing rights allocations by IMF.
investment by foreign banks, foreign central banks in tertiary bills, floating rate notes. இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவோட external debt கீழே வரும். All four. All four are types of borrowings and debts under India's external debt. Yes, Papa. Debt தான் பார்த்தது. Investment by foreign central banks in treasury bills. Debt தான். இதுல அது வந்து புக்ஸ்ல இருந்து எடுத்த கான்டெக்ட், அதனால வாய்ப்பே இல்லை. இந்த டெக்ஸ்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட். Accommodating transactions are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transactions. Cross-border lending or borrowing cannot be undertaken as accommodating transactions. Cannot be in account. Cross-border lending or borrowings can be a part of, can be undertaken as a part of accommodating transactions. Accommodating transactions எதுக்காக பண்ணுவாங்கன்னா to write off offset in balances. So deficit or surplus or ஏதாவது ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா அதை write off பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் accommodating transactions. The first statement is true. Second statement is false. Answer is one only. Answer one only. 16. Monetization of deficit can lead to demand pull inflation. Monetization of the deficit can increase the money supply without corresponding economic output. Sure. The answer is A. I'll give the key, read through these statements and the area of படிச்சு எடுத்துக்காங்க. Option A, both are true. With reference to extra budgetary resources of the government of India, consider the following. Extra budgetary resources. From the very name, they are financial liabilities raised by public sector undertakings for which repayment of the entire principal and interest is done by the central government. They are excluded from the fiscal deficit calculations but are added to the total debt of the government. Both are true. Both are true. They are financial liabilities raised by PSUs. And both interest and payments are covered done by the central government. They are not covered under fiscal deficit, but they are calculated as a total debt of the country. Now, types of deficit description. Right answer. 18. படிங்க. Fiscal deficit, revenue deficit, primary deficit. All three. All the pairs are correct. Which of the following ways are adopted by the government to reduce the fiscal deficit in India? Three varad. Increasing government spending expenditure varad. Yes. The answer would be 1 and 2, option A. Option. Question 20. Consider the following statement. The FRBM Act seek to ensure intergenerational equity in fiscal management. This is achieved by eliminating fiscal deficit and revenue deficit. One is correct. 2 is incorrect. Why 2 is incorrect? Eliminate பண்ண மாட்டாங்க. அது என்ன பண்ணுவாங்க? Reduce தான் பண்ணுவாங்க. So there is achieved by reducing the fiscal and revenue deficit. Yes, statement 2 is wrong. 1 is right. Option
C. The answer for statement question number 20 is C. With reference to union budget, consider the following statement. Capital expenditure results in the creation of assets. Loans to public enterprises are treated as revenue expenditure. Cash grants in aid from foreign countries are classified as revenue receipts. Capital expenditure கண்டிப்பா என்ன கிரியேட் பண்ணும்? Asset creation தான் capital இல்லையா? Loans to public enterprises are considered as capital expenditure. Cash grants in aid from foreign countries are classified as revenue receipts. Yes. So the answer is 1 and 3. Option A, 1 and 3. With reference to small finance banks, consider the following statements. They are regulated by the RBI. They are not required to maintain the statutory liquid ratio like other commercial banks. They have to lend 100% of their adjusted net bank credit to priority sectors. Small finance bank இப்போ ரீசெண்டா சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க. என்னப்பா? SLR maintain பண்ணும். Yes. Second statement obviously wrong. SLR maintain பண்ணா I'm looking for the value. Small finance banks வந்து initially it was 75% priority sectorக்கு கொடுக்கணும். இப்போ ரீசெண்டா there was a change. Reforms in banking la. So let me check with the value right now. Small finance banks. Priority sector lending. %75%. 75% is not 100%. So the answer would be only 1. First statement is the right statement. Same repetition question of repo and variable repo, which we have a doubt also. Yeah, check பண்ணிக்கலாம். Okay. Money supply increase. Grameen credit score announced in Union Budget 25-26 will be applicable to Grameen credit scores. Self-help groups, marginalized communities, farmers, all there. All of the above are eligible for, applicable for Grameen credit score. How many of the following provisions are available to NBFCs, non-banking financial companies in India, receiving 100% foreign direct investment, maintenance of statutory liquidity ratio, issuing their own checkbooks, providing insurance under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. NBFCs என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ண முடியாது? கண்டிப்பா செக் பண்ண முடியாது. எஸ். 3 வராது. அடுத்து பண்ண முடியுமா தெரியல, வெயிட் பண்ணுங்க. இது பண்ண முடியுமா? மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோ. NBFCs SLR மெயின்டைன் பண்ணுமா? நோ 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 நோ. 2 வராது. ப்ரொவைடிங் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. அண்டர் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன். ஓகே, செக்ஸ் கிடையாது, SLR கிடையாது, ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது. நன் ஆஃப் தி அபவ் ஆப்ஷன் இல்ல. ஸோ ஆப்வியஸ்லி one thing to be remembered, it can receive 100% FDI. So answer is only 1. First one is the right answer. With reference to the co-lending model of the RBI, consider the following statements. It allows banks and non-banking financial companies to lend loans together to priority sectors. Banks and NBFCs are mandated to lend an equal share of the individual loans under this model. Co-lending என்ன அர்த்தம்? 2 பேர் சேர்ந்து கொடுக்கலாங்கிற மாடல் தான். யார் யாரு? பேங்க்கும் NBFCஸும். எதுக்காக? Priority sectorsக்காக. First statement true. Banks and NBFCs are mandated to lend an equal share of individual loans. No, there is no case of equal share. That is a share distribution of 80:20. So banks will provide 80%. NBFCs are mandated to provide a minimum of 20%. 80:20 ratio.
So the answer is one only. Option A, one only. Which of the following are the impacts of repo rate cut on economy by the RBI? Try. Leads to higher inflation. EMI of homes and vehicle loans will shoot up. Interest earned on savings will be reduced. 27. Repo rate cut. 1 and 2 வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. EMI of home loans and vehicle loans will shoot up இருக்குல்ல. No. 1 and 3 தான். 1 and 3. Answer is C. 1 and 3. They would fall. Mostly they would fall. EMI of homes and vehicle loans, they would reduce. With reference to external sector, consider the following statement. When foreigners buy goods from India, it results in leakage in the circular flow of income of the domestic economy. If exports to foreign countries may lead to an increase in aggregate demand for goods produced within the domestic economy. Read through and give the statement. Leakage in either refer பண்ணும். 1 is incorrect, 2 is correct. This is an injection. It is not a leakage, it is an injection, form of investment. Yes. So statement 1 is incorrect, 2 is correct, option D. With reference to Indian economy, consider the following items. Net income, net investment income, external commercial borrowings, gift from a foreign entity to India, foreign offshore funds investing in India. Which of the above are components of capital account of balance of payment? Capital account la yaar yaarla varuvanga? Net investment income, external commercial borrowings, gift from a foreign entity, foreign offshore fund investing in India. Only 2. Identify the 2. 3 வராது, gift வராதுப்பா, அது வந்து கரண்ட்ல போயிடும். கரண்ட்ல போயிடும் gift. The answer is 2 and 4. 2 and 4 falls under current account balance of payments of India. If trade balance of a country for a specific period is positive, if trade balance of a country for a specific period is positive, it indicates that option B, the country's export of goods exceeds its import of goods. அதுதான் positive balance of. If a country, if an Indian company sells its share to an American investor, the transaction services இருக்கு பாரு. ஆமா. இல்ல சர்வீசஸ் வந்து கவுண்ட்ல எடுக்க மாட்டாங்க. பேலன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி ட்ரேட் பேலன்ஸ் எடுத்தா ட்ரேட் வந்து குட்ஸ்ல தான். ஓகே, குட்ஸ்ல மட்டும்தான். Question number 31. If an Indian company sells its share to an American investor, the transaction is recorded in Indian balance of payment as a debt item in capital account, credit item. Debt capital first பாருங்க, account capital account current account. Answer is credit in the capital account. B. Credit item in the capital account. Which of the following statements most appropriately refer to Dutch disease in relation to country's economy? Dutch disease ங்கிறது என்ன? Resource boom நால வருதா Dutch disease.
Chalo. Answer. See, a surge in exports due to the use of newly discovered natural resources from one sector leads to currency appreciation and subsequent decline of other exports from the country. So the answer is C, Dutch disease. Question number 33. As per the purchasing power parity theory, as long as there are no barriers to trade like tariffs and quotas, exchange rate between any two national currency eventually adjust to reflect which of the following? Tariffs இல்ல quota இல்ல இந்த மாதிரி இல்ல அப்படின்னா exchange rate of எதை determine பண்ணிருக்கு எதை reflect பண்ணும்? See, the difference in the price levels in two countries. Yes. With reference to international banking, Nostro account. Last year, 2 years, Nostro account, pati, our account with you, the Nostro account. Answer enna? Foreign currency. Option A, an account that a domestic bank maintains with a foreign bank in foreign currency. Option A, that is Nostro account. The term core banking solution refers to which of the following? Core banking solution. B, a centralized system that connects all branches of a bank, allowing customers to access and operate their accounts from any branch or digital channel in real time. This is core banking solution. Option B. You know the modern money. So what are considered as the disadvantage? இது பார்த்தோம் தானே முன்னாடி? Yes, this falls under double coincidence, falls under barter system. 37. A currency note issued by RBI states, I promise to pay the bearer the sum of. What does this statement signify in relation to fiat money and legal tender? See, It signifies the note is a promise of payment by the RBI, establishing its status as a fiat money and legal tender. It is merely a ceremonial statement and no bearing. It is obligated to provide commodity equal value to the note. Illa. Adoda meaning illa. Okay, it means it is backed by equivalent value of gold held by RBI. No. Second, B is the right answer. So question number 38. Custodian bank and investment merchant banks pati are primarily involved in underwriting investment services, trade and finance, often dealing with equity of companies. Investment or merchant banks specialize in safekeeping of assets, which may include intellectual property and digital assets beyond just money. என்னவா இருக்கும்? Custodianனால என்ன அர்த்தம்? பத்திரமா வச்சுக்கிறது, பாதுகாக்கிறது, தான் custodian bank. So custodian banks specializes in safekeeping of assets, which may include intellectual property, digital assets beyond just money. Involved in underwriting, investment, trade, finance, யாரா இருக்க முடியும்? Investment and merchant banks. There is a swapping of statements. So the answer, option D. First and second, their purpose have been swapped. Question number 39. With reference to scheduled and non-scheduled banks in India, consider the following statements. Scheduled banks are included in second schedule of RBI Act of 1934. Non-scheduled banks can borrow funds from RBI facilities like liquidity adjustment facility. Generally, scheduled banks are more trusted than non-scheduled banks by the public. என்னப்பா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? 2 வராதுமா. அது நான் ஸ்கெடியூல் பேங்க்ஸ் எப்படி வந்து
ஆர்பிஐ பேங்க்ஸ் ஆர்பிஐ கீழே டைரக்டா வருதுதான் ஸ்கெடியூல்டு பேங்க்ஸ். சரியா? அப்ப அவங்க தான் ரெகுலேட்டரி. அவங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸ் அவன் அவைல் பண்ணணும்னா அவன் ஸ்கெடியூல் பேங்கா இருக்கும். ஸோ நான் ஸ்கெடியூல் பேங்க்ஸால ஆர்பிஐ ஃபெசிலிட்டிஸை அவைல் பண்ண முடியாது, பாரோ பண்ணிக்க முடியாது. ஆர்பிஐ டைரக்ட் மேண்டேட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. அவங்களால எல்ஏஎஃப் யூஸ் பண்ணி இது பண்ண முடியாது, பாரோ பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வை நான் ஸ்கெடியூல் பேங்க்ஸ் ஆர் நாட் ஈஸிலி ட்ரஸ்டட் பை தி பப்ளிக். Scheduled banks are more trusted. So 2, 1 and 3. Option B, 1 and 3. Nationalized banks இருப்பாங்க, ஆனா ஆர்பிஐயோட ரெகுலேஷன்ல வராது. ஆர்பிஐ தான்ப்பா ரெகுலேட் பண்ணும், ஆனா அவங்களோட இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை இவங்க அவைல் பண்ண முடியாது ஸ்கெடியூல் பேங்க்ஸா இருந்தா. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நான் ஸ்கெடியூல் பேங்க்ஸ் நடக்குது. நான் ஸ்கெடியூல் பேங்க்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸே கொடுக்கல, அவங்க அதை எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. They cannot borrow from RBI for regular banking purposes. Yeah, they are not included in the schedule. So they are not required to maintain cash reserve ratio with RBI. They maintain it themselves. Regulated by RBI, but under Banking Regulation Act. Okay. Regulated by RBI, but they cannot avail the facilities of a non-scheduled banks. Okay. Question number 40. Which of the following statements about domestic systematically important banks? These are again important. These are identified as banks that are systematically important for the economy. These SIPs are required to maintain higher common equity tier 1 capital. Yes, both the statements are true. In the banks, it's a very important banks. They are too big to fail. In India, State Bank of India, HDFC, ICICI. These are 3 prominent banks which are considered as domestically systematically important banks. So both the statements are true. Question number 41. Consider the following statements regarding differentiated banks in the financial system. Yes. All 3 statements are true. Differentiated banks are licensed to perform only some functions of a universal bank. They are allowed. Types of differentiated banks include small finance banks and payment banks. Their main objective is to expand access to banking for the unbanked and underbanked population. All 3 statements are true. Urban cooperative banks are supervised by which of the following? Municipal Corporation, Ministry of Cooperatives, RBI and the respective state or central cooperative registrar, NABARD. 42. RBI and their respective cooperative registrar. Consider the following statements about regional rural banks. Enappa? Third one wrong. They are the banks which are helpful in implementing government schemes. Yes, third one wrong. All 3 wrong. They are not part of formal banking system. No, they are part of formal banking system and they need to provide private sector lending. You do wrong. They are not private banks. Answer enappo? All statements are incorrect. Option D, 1, 2, 3.
Question number 44. Consider the following statements. Commercial banks are motivated primarily by the objective to earn profit, while for cooperative banks, cooperation is the main objective and profit is a byproduct. Yes, where the very name banking is an industry. So obviously commercial banks for commercial purposes, profit making. The cooperative banks main objective is cooperation and for profit is byproduct. Non-commercial banks and cooperative banks are types of, sorry, both commercial and cooperative banks are type of banks that may be listed as scheduled or non-scheduled entities. True. Both the statements are true. So question number 45. Payment banks aim to increase financial inclusion, particularly in rural and semi-urban areas. They cannot accept deposits exceeding 2 lakh per customer. Yes, yes. Both the statements are true. Both 1 and 2. Consider the following statements regarding classification of NPA, non-performing assets. A doubtful asset represents the initial stage of deterioration in an NPA account as per RBI classification. A substandard asset is a loan that has remained non-performing for a prolonged period and is considered almost irrecoverable. A loss asset represents final stage of classification where the asset is considered uncollectible and of little value to the bank. 2 and 3. What about first one? Doubtful assetங்கிறது initial stage கிடையாது, அது later stage of the NPA. Where were we? Second statement is also wrong. Substandard asset is the initial stage. Doubtful asset ஓட statement தான் இது. இதான் doubtful asset. Substandard is the initial stage. So 1 and 2 wrong. Answer C, 3 only. Option C, 3 only. 47. Public sector bank has been unable to recover dues from a borrower despite repeated attempts. The loan has already been classified as a loss asset and the bank decides to remove it from its balance sheet while allowing the possibility of recovery later. This step frees capital and enables the bank to extend fresh loans, but it also triggers public criticism and allegations of favoritism. இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? Write off. This is write off. Provisioning, haircut, loan restructuring, these are also again part of loan restructuring. The haircutங்கிறது என்னன்னா மேபி 100 rupeesக்கு ஒரு 100 crores எடுத்துப்போமே, அவங்க லோன் கட்டவே இல்லை, அப்போ சுமூகமா ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அட்லீஸ்ட் ஒரு 60 ஆச்சும் கட்டுங்க 50 ஆச்சும் கட்டுங்கன்னு பேசுறது தான் ஹேர் கட். ப்ரொவிஷனிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபேஸ் வைஸா அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும். These are all loan restructuring தான். So the above passage details about write off. 49. Regarding Bitcoin. Bitcoin is a decentralized virtual currency that utilizes blockchain technology to maintain a public ledger of transactions. Bitcoin is considered fiat money by regulatory authorities in India. One is true, one only. Second, no. In India, no. Which of the following best explains the significance of lead bank scheme? Either again PYQ answer. Lead bank scheme. Answer B. It assigned a designated bank to each district to prepare district credit plans and coordinate efforts towards financial inclusion. Or district or bank. Lead bank scheme. 50. The last question. With this, we'll end this today's session. 150 questions. இதுக்கு மேல பார்த்தாலுமே மைண்டுக்குள்ள போகாது. Okay, question number 50. The first major phase of bank nationalism in India occurred in 1969.
In the 1960s, an extremely low share of population had access to formal banking. 1960sல ஃபார்மலா பேங்கிங் இன்ஃபார்மல் செக்டர்ஸ் கடன் இது வட்டி கொடுறவங்க இவங்கெல்லாம் தான் அதிகம். ஃபார்மல் பேங்கிங் அக்சஸ் பண்ணவங்களோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மி. அதனாலதான் the primary purpose of nationalism is to bring in accessibility to all to formal financial sectors. So option A. Both the statements are true and statement 2 explains 1. கொஞ்சம் டைம் இருக்கு. 10:30 பசிக்குது இல்ல, எனக்கு கூட அப்படிதான் இருக்கு. கபக் கபக் கபன் பசிக்குது, பட் ஸ்டில் சரி 50 questions போதுமா? நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து will continue from here 50 to 100 then இன்னொரு பேப்பர். Thank you all. Happy learning. See you tomorrow. நாளைக்கு வருவீங்களா? ஓகே. செஷன் இருக்கா?